Preparos, pork 2, y yo vamos a ver como Adrián de Tormes, sobrevive a un destino cruel. Adaptado por nobles cruels, quello trataban como a un simple esclavo. A sus once años, su único refugio era el cariño de su hermano mayor, Rodrigo. Básicamente, la única persona decente en toda esa maldita mansión. Mientras Adrián soportaba la furia constante de su retorcida madrastra. Una villana capaz de hacer Laura quilquiera, pero Rodrigo siempre fu su escudo inquebrantable. Lo alentaba a cumplir su sueño de ser caballero, para poder escapar juntos algún día. Un plan perfecto, si no fuera por los traumas y monstruos. Y justo cuando la suerte persia sonreal Adrián tras tanto sufrimiento. Fu bendecido por un orb oreo vinculado al poder del agua. Un artefacto legendario de una, rareza y poder absolutamente incalculables. Pero claro, su alegría duró menos que un suspiro en una tormenta. Su padrastro, movido por la codicia y con muy pocas luces. Robo el orb y lo vendió a la poderosa casa de Goya por una fortuna. La típica traición familiar, pero sin redención y con muchísima más rabia. En serio, donde está el secundario, quello de una paliza a este tipo cuando hace falta. 6 años después, Adrián y Rodrigo ven el ascenso de Tristán de Goya. Un caballero famoso que presume del orb que, por derecho, le pertenece a Adrián. Consumido por la ira, Rodrigo decide que es hora de enfrentar al impostor. Los hermanos viajan a la cid de la orden del mar azur buscando justicia. Pero a cambio reciben el pack completo de traición de lujo. Prestad atención, porque aquí Tristán demuestra su calaña en Sarandalos, con una grieta abyssal activa. Básicamente, un salvis quin puta. Ante el peligro, la tragedia golpea de nuevo. En un acto heroico, Rodrigo salva Adrián antes de ser alcanzado por una esfera negra surgida del abismo. Lo que sigue es, por un material de pesadilla. Adrián observa impotent como, un hora oscura, consume el cuerpo de su hermano. Incluso transformandos, Rodrigo intenta consolarlo antes de perder su humanidad y convertirse en una bestia grotesca. En ese instante, Adrián comprende la verdad. Los monstruos no son solo bestias, sino tipos como Tristán, que distraen vidas sin pestañear. Se lo que pensáis toca despertar del protagonista, pues si, un orb negro aparece ante él. Y esta vez, Adrián no duda ni un segundo. Al reclamarlo, recibe una oscura bendición directa desde el reino demoníaco. Obtiene poderes de Holland y un sistema misterioso, que lo nombra como el ejecutor. She ahora tiene una interfaz visual, por lo visto. El sufrimiento desbloquea contenido extra, pero no hay tiempo para tutorials. Aunque su hermano transformado sin atacarlo, demostrando que aunque algo humano en él, surge una amenaza letal. Una bestia híbrida nacida de la grieta. Herido y acorralado, a punto de morir, Adrián despierta su verdadero poder. Una olada de energía, oscura estela desde su cuerpo. Convertindo el Holland en cachilas ledos, que aniquilan a la criatura al instante. Un giro de guion digno de final de temporada. El sistema anuncia su nivel 3, pero su cuerpo dice que es suficiente. Que inconscient mientras Tristán de Goya regresa la escena esperando una victoria fácil. Y así termina esto, pero creedme que tú y yo estamos diciendo ver como Adrián se venga. Atención, porque las reglas del juego han cambiado por completo. Alaric ya no es la víctima, ahora es el origen de todo el problema. A menos que despierte de golpe, tras soñar angustiado, con su querido hermano mayor. En algo aturdido, recuerda lo sucedido y se levanta para buscar a su hermano. Pero el grito de una hermosa sanadora Peleverd interrumpe sus planes de huida. Le explica que lo halaron inconscient, con heridas causadas por demonios en la cal. Donde est, pregunta él, y ella responde que es un centro para caballeros ejecutors. Pensativa, también la aconseja que los novatos debieran unirse pronto a un gremio. Lo siento dice el chico levantándose con prisa,
Tengo que marcharme ahora mismo. Ella insist en que deb descansar. Ojo aquí, alaric acerca la puerta y escucha algo muy importante. Un demonio anda suelto cerca del grupo de Goya, y un ejecutor desconocido lo persigue por las brechas. Alaric se pone en alerta pensando que si eso es cierto. Deb actuar antes de tratar con gremios. La sanadora vuelve para preguntar por su recompensa, pero vi que el chico ya huyó. Pensando que es velas como el rayo. Alaric recorre las calls decidido a registrar cada físura demoníaca de la ciudad. Entonces una alarma resuena avisando de una brecha abierta en el área del Val de Alba. Al llegar, vi que es una brecha de dificultad bronze y que la asociación ya puso una barra protectora. Mi hermano podría estar ahí dentro. Podré yo con esto de verdad. El joven duda mientras se adentra en la físura. Entramos con él al desierto, donde recibe la misión inmediata de derrotar al jefe de la zona. Imagina que el jefe debe ser la criatura más poderosa de todo el lugar. Y que habrá más bestias cerca. Cuando de repente un lobo gigante nivel tres surge frente a él. Emocionado por su primer battle real, Alaric elige la técnica filo de sombra y ceniza. Para su sorpresa funciona, permitiendo bloquear la feroz dentalada de la bestia. El impacto lo lanza hacia atrás, sorprendido por la inmensa fuerza del monstruo. Recordando su entrenamiento, el joven carga con determinación y lanza una serie de cortes que atraviesan al lobo. El sistema le notifica que subió al nivel 5, pero antes de celebrar. Un montón de bestias aparecen a su alrededor listas para el ataque. Nuestro protagonista no puede creer que haya tantas en una brecha de nivel bajo. Sin otra opción decide luchar, pensando en usar la misma habilidad que utilizó contra aquella rata gigante. Los lobos lo rodean, pero el chico se da cuenta de que no sabe activarla. Las bestias empiezan a despedazarlo hasta que una gran bolas de fuego sale, disparada, y las incinera todas. ¿Qué clase de habilidad ha sido esa? Pregunta un tipo misterioso. Alaric trata de entender lo ocurrido. ¿Eres tú, ese ejecutor desconocido? El pelirrojo asiente mientras levanta sus puños listo para el combate. Alaric lo reconoce, es León de Calatrava, un ejecutor de oro y miembro del gremio del brillo celestial. Junto a sus compañeros de plata. Uno de los 5 emperadores, piensa el chico mientras una horda de demonios se acerca al trio sin que no nada. Molesto, el joven levanta su mano y activa su técnica divina, el juicio final. Una explosión infernal masiva estela justo detrás de él. Calcinando a cada monstruo, en un instante brutal y agonizante. Increíble poder, volveremos pronto para descubrir mucho más juntos. She definitivamente algo huel mal aquí, dice el pelirrojo mientras se acerca con paso firme. Dime que clase de magia es esa, pregunta señalando aquel mandible de color negro. Acompáñenme, porque nuestro hero acaba de notar que su poder no encaja con los 5 elementos conocidos. El capitán Valerius se aproxima más, intrigado por ver al joven Rodrigo merodeando solo por estos lares. Sintiendo que se metió en la boca del lobo, el chico decide poner pies en polvorosa de inmediato. El caballero piensa en como los orbs resuenan con la naturaleza y los deseos de cada persona. Pero esa espada, cuido hay muchacho, es una animalia sentencia Valerius con total frialdad. Nervioso, Rodrigo balbucia que tiene mucha prisa, pero el capitán ya está apretando sus puños. Tengo órdenes directas de capturarte, adviert lanzandos al ataque sin previo aviso alguno. Por puro instinto, el chico bloquea el golpe con su arma, pero que le pasa es loco. La escena reacciona al fuego del impacto, obligando al agrido capitán a retroceder un par de pasos. Encargans de los demonios, ordena Valerius a sus hombres, que temen que todo acabe hecho carbón. El guerrero de fuego desata entonces una lluvia de ataques ardientes contra nuestro joven protagonista. Cuidado,
Rodrigo si lanza al suelo buscando cobertura rapidamente. Rindi yo serás solo ceniza. Renacuajo, sigue provocándolo mientras intensifica el calor de su magia. Debo encontrar a mi hermano. Piensa Rodrigo esquivando, una llamarada que pulveriza la roca a su espalda. No hay rincón en este reino donde puedas ocultarte de mis llamas, niño. Desesperado por una salida, Rodrigo abre su interfaz de estado buscando algún milagro que lo salve. El caballero rojo lo mira, mover las manos, y se mofa de su patético intento de lucha. Sentencia que su esfuerzo es inútil y lanza una ráfaga infernal directamente hacia el muchacho. El chico levanta una densa nube negra, dispersando el calor extremo que lo rodea por completo. La ceniza no arde dos veces, la grita al ejecutor, quien admite que no es un cobarde. Se lo que están pensando, pero Valerius prepara el golpe final con sus puños envueltos en fuego. Mi hermano, me está esperando a la furia. No voy a renderme tan fácilmente, responde Rodrigo empuñando, confusa, su legendaria joya oscura. Esas palabras desconcertan al capitán un segundo, permitiendo que el joven guerrero acort la distancia. Que le pasó a tu hermano? Pregunta Valerius sintiendo el brutal impacto al chocar sus armas. Descolocado por la pregunta, el muchacho retrocede insistiendo en que debe marcharse lo antes posible. Valerius le grita, si quieres proteger a alguien, tienes que saber de nivel como si. Porque tal como estás ahora, muchacho, te convertirás en nada más que polvo y ceniza. Rodrigo siente un extraño agradecimiento, y echa a correr en busca de su querido familiar. Poco después, los soldados regresan, tras limpiar la zona de demonios preguntando por el misterioso chico. El capitán solo responde, ese crío simplemente posee una voluntad inquebrantable. Sus hombres lo miran incrédulos. Voluntad, casi termina convertido en una auténtica barbacoa humana. De inmediato, reciben la orden de movilizarse para abatir al poderoso jefe de la zona. La escena cambia y la cofradía del mar profundo, donde alguien suspira por una nueva grieta. La dama de negro pregunta si Elvira puede encargarse, y ella acepta, su deber al instante. Volvimos con Rodrigo, quien se mezcla entre la multitud buscando señales de nubes, fisuras abisales. Nos enteramos de que fue expulsado de la última incursión porque Valerius la terminó sin ayuda. El chico mira un bando, oficial y murmura que con una orden de captura, no tendrá apoyo. De repente, una alarma estridente y aterradora resuena por todas las calles de la capital. Una brecha dimensional acaba de ser detectada. Ordenan a los ciudadanos evacuar hasta que los ejecutors reels leguen para cerrar el portal. El pánico estela, pero Rodrigo corre en sentido contrario, directo hacia el foco del peligro. Ahí está disalvar la grieta. Créanme, lo que viene ahora será totalmente pico. Quedaos conmigo, vamos a ver cómo Alaric intenta entrar en una zona prohibida buscando a su hermano. A ver un ejecutor, pregunta el tipo al no ver su emblema. Solo otro patético, caballero incapaz de vencer, a un simple monstruo. Dice que tienen órdenes de no dejar pasar a nadie hasta que legal noble. Un noble, tengo que entrar ahora, protesta Alaric. Como si me importara, largo. Micoso, gruñe el hombre mientras su aliado lanza estacas de hilo, que Alaric esquiva por poco. Tengo prisa, par de idiotas, pero si así es como queréis jugar, el protagonista desenfunda su arma y carga. Prestad atención aquí, el cazador activa una trampa de lodo, que deja a Alaric clavado en el sitio. Alaric se hund cada vez más mientras escucha, al guardia declarar su victoria. Es tu fin, Micoso, no eres más que un mercenario de Pacatilla. Detenios ahora mismo, grita una voz femenina. Isabel de Ave apers, y libera al joven usando sus poderes de agua bendita. No entiende por qué, si pelean entre caballeros, y sospecha que están usando la grieta para su propio beneficio. Los dos hombres se burlan la mandola, simple apoyo del gremio. Mientras el gordito
la lanza proyectiles de hilo. Ella levanta una barra de agua, que refleja los ataques mientras, si queja por tener que luchar. Luego mira al chico y le ordena pelear, mientras ella potencia sus habilidades. Alaric duda un segundo por la sorpresa, pero acepta el trato. Vamos allá, dice ella lanzando su encantamiento. Myrid est cambio, Alaric sale, disparado a una velocidad de locos, dejando a esos dos idiotas totalmente adorados. En un parpadeo, lanza estacadas precisas con su hodra oscura y los tumba sin esfuerzo. Confuso por su agilidad, revisa su estado y nota un aumento masivo en sus estadísticas. Están heridos. Pregunta Isabel, y Alaric explica que uso el lado romo del acero. Estos tipos son de mi propia casa, suspira ella. El mismo gremio que ese rubio argante, piensa Alaric. Tras ayudarse mutuamente, los dos finalmente deciden presentarse formalmente. Isabel pregunta de que orden vin, cuando el duo, hui diciendo que informarán de todo a Lord Gutier. Al war ese nombre, el chico siente una rabia incontrolable. La joven del lazo, azul dice que informará a la asociación luego, pero, primero deben perger esa grieta maldita. Afirma que los refusos deberían estar legando. Pero ellos dos puden solos gracias a la autorización del Meister Lionel. Alaric sí, de cuenta de que sus mejoras son brutales. Se siente motivado para su primera misión oficial en equipo. No te separs de mi veil, añade ella, y Alaric asiente mientras los dos corren directos al portal. El sistema anuncia el inicio de la conquista de la grieta Cassandra. Muestra una cuva abandonada con aspecto aterrador. La chica explica que son dimensiones paralelas. Es imposible predecir que encontrarán, y si que la pide much cautela. Él se centra en jalar a su hermano, agradecido por la ayuda y decidido a darlo todo. De pronto, un trasgo grotesco appears frente a él. El protagonista dice que esto es nivel tutorial. Pobre criatura no será en peligro y la corda la cabeza. Está confiado hasta que appears una horda entera armada con chatera. ¿Acaso esto es un mercadillo? Bromia, mientras Isabel lo potencia. Os aseguro que Alaric va a dar un espectáculo. Quedaos conmigo, porque cuando Isabel ordena el ataque, Rodrigo arrasa con todos los trasgos de un solo golpe. Conmigo aquí, esto va a ser un paseo por el parque, presume ella muy orgullosa. El chico le agrades las mejoras, y sus halagos inflan el ego de la noble. El joven, más regido que un personaje blaquido, vi una sombra atacando a la chica por la espalda. Por puro instinto, una barra mágica surge de la nada para protegerla del impacto. Y al mismo tiempo, el trasgo es eliminado sin ninguna piedad. Sorprendido por sus reflejos, admira cómo ella toma decisiones en fracciones de segundo. Y cómo logra activar múltiples hechizos incluso, siendo solo una clase de soporte. Él comenta que debe subir de nivel para alcanzarla, lo que despierta el interrogaciones de ella. Pues vamos, dice ella, señalando a los enemigos que los tienen rodados por completo. Nuestro protagonista entra en pánico al ver cuantos son, en realidad frente a ellos. Isabel se emociona lanzando otra bendición, y presta atención, porque ahora le toca enfrentarlos a todos. Él arremete con velocidad, barriendo a toda la horda enemiga en cuestión de segundos. Tras ganar, el sistema le avisa que ligo al nivel 10 y desbloqueo una técnica. De pronto, aparece un grupo mayor de trasgos, bloqueando cualquier ruta de escape posible. Isabel nota que los enemigos, si duplicaran y los ataques simples, ya no servirán de nada. Rodrigo analiza su nueva habilidad y ve que es ideal para ataques de larga distancia. Concentra su energía y dispara una onda oscura, que desgarra a los monstruos por completo. Perforando sus cupos de un solo golpe. Increíble, dice la chica, impresionada por el daño que nuestro caballero puede infligir ahora. Deciden seguir adelante, pero pronto sienten una presencia masiva al fondo del oscuro pasillo. El jefe debe estar por lá, dice ella, avanzando con muchísima cautela.
al final del camino, encuentran a una figura armada sentada en un trono de piedra. El enorme agro despierta, al notar a los intrusos y suelta un rugido feroz y aterrador. Rodrigo intenta mantener la calma mientras el agro emite unos sonidos guturales muy extraños. Su lanza dispara rayos por doquier, inundando toda la caverna con una fuerte electricidad. Isabel interviene usando un escudo de agua, pero el ataque es tan potente que estella. El impacto la lanza hacia atrás, haciendo la dudar si el jefe es realmente Durango Bronze. Sin detenerse, el agro dispara otra ráfaga eléctrica dirigida directamente hacia donde están ellos. Ella toma el mando, y lo ordena aprovechar el hueco, mientras él se preocupa. Rodrigo duda, pero fijos bien, porque si lanza a rodar al monstruo para arriscarlo todo. En el instante perfecto, usa su técnica de distancia y logra destruir la lanza del enemigo. Logrando que el arma caiga de las manos del agro. Furioso, el se reacciona y la lanza al mango, roto directamente contra su pecho. Rodrigo se asusta cuando el objeto lo atraviesa, causando una herida que parece mortal. Isabel corre a su lado y levanta su escudo, intentando sanarlo con su magia. El agua calma sus heridas y el chico gruñe de dolor, luchando por no desmayarse. Es solo un tratamiento de emergencia, advierte mientras el agro carga a toda velocidad. Ambos se aterrorizan al ver como la bestia aprieta los puños. El gigante comienza a golpear la barra mágica, una y otra vez sin detenerse nunca. Hay que detenerlo, dice Isabel, y Rodrigo detecta una grieta en la armadura enemiga. Aprovechando la distracción de los golpes, decide correr, pero el jefe intenta frenar su avance. Al acercarse, nuestro protagonista concentra un golpe demoledor directamente en la pierna del agro. Arrancando un trozo de carne y hachando, que el monstruo se congela por un momento. Rodrigo concentra el jalón en su espada oscura mientras ella lo potencia. Y vosotros y yo sabemos que esto termina aquí. Preparaos, porque vamos a ver cómo Adrián se convierte en una leyenda. Salta directo hacia el agro. Con toda su fuerza, descarga su espada sobre el monstruo, terminando el duelo al instante. El sistema confirma la victoria y sub al nivel 3. La joven Isabella corre felicitarlo con un choque esos 5. Deciden salir rápido antes de que la brecha se cierre. Ya en la ciudad, Adrián revisa los resultados, triste por no hallar a su hermano. El agotamiento lo vence y se desploma. Preocupada, Isabella decide llevarlo consigo y él acepta sin poner ni una sola excusa. Ligan al imponente edificio del gremio del Mar Azul. Isabella le entrega ropa limpia, y la pide esperar mientras va informar de todo a su maestra. Pasa el tiempo y Adrián, y limpio de todo ese jalón, decide echar un vistazo por el lugar. De pronto, una mujer peliverd tropieza y que justo frena él. Y aquí viene ese momento, prestad mucha atención. Él se disculpa mientras se pierde en sus profundos ojos verdes. Avergonzado, recupera la compostura y sale corriendo de allí. Entonces se da cuenta, era la gran maestra del gremio. La mujer, confundida, se pregunta quién sería ese joven. En su despacho, recibe Isabella y agrade su esfuerzo. La maestra nota algo raro mientras la chica suelta toda la información. Isabella explica que el rubio se estaba adueñando de la brecha demoníaca. La lighter comenta que deben hacer algo con Lord Rodrigo. Sin dejar de pensar en el misterioso chico de antes. La escena cambia Adrián caminando por la ciudad, pensando en lo vergonzoso que fue chocar así con la gran maestra. Mirad esto, pasamos de un desastre a otro mayor. Un caballero protege a un niño y nuestro hero cor, hacia el fuego. Un condemoniaco de dos cabezas, les lanza lamaradas. Superado, el hombre siente que su escudo va a fallar. Justo cuando el hombre acepta su final, una nube negra atard al monstruo y un golpe poderoso lo sacude. El hombre entra en pánico ante ese tipo de hora sinistra. Controlando el jalón a su alrededor.
El Chico invoca su hoja sombria y se interpone valientemente entre la bestia demoniaca y las dos personas. El monstruo carga, pero Adrián no se mueve ni un centimetro. En el momento justo, lanza un tajo preciso y lo part en dos. A lo lejos, un desconocido observa la escena con mucho interés. En el Consejo de Caballeros, anuncian el inicio del conclave de paladins. Presentan a los 5 elegidos, Don Gonzalo de la Casa de Alba, el fagoso Leonidas y Lady Elvira del Mar Azul, el enigmático Conde Tristán de la Orden Oscura, y la aburrida Silvana de la Casa de los Vientos. El líder pregunta a todos sobre las brechas anomales en la región. Leonidas dice que las brechas debajo nivel están soltando demasiados monstruos. Elvira añade que aparecen jefes mucho más fuertes de lo esperado. El pelirrojo es optimista, pero el joven de los pendientes se burla. Que tensión, os aseguro que esto solo acaba de empezar. Presten atención, porque este drama entre caballeros está a punto de explotar por completo. Expliquen que hay un desplazamiento entre reinos, aunque el origen sigue siendo un misterio. El Meister ordena informer sobre cualquier novedad. Avanzando en la reunión, menciona el siguiente tema, han visto a un irregular. Alguien cruza las grietas sin, permiso y no entienden por qué nunca, se registró ante el rey. La dama menciona a nuestro protagonista. Dice que es sospechoso, por sus extrañas habilidades. Por la descripción, el joven escudero lo reconoce de inmediato por su última aventura. Rey cree que, al tener un don distinto, el chico piensa que no encaja con ningún gremio. Pero Rodrigo interrumpe. Podría ser un traidor y todos se tensan al instante. Leo intenta calmar los ánimos, diciendo que ya lo conoció y no cree que sea malvado. Asegura que el muchacho parece algo movido por una gran pasión. El joven verdugo suelta una recitada y dice que solo era una broma. Eso enfurece a Leo, aunque también lo deja un poco pensativo. Don Diego Zania el asunto, capturarlo es optional por ahora, al no haber pruebas suficientes. Solo mantenedlo bajo estrecha vigilancia. Si es tan relevante, tarde o temprano volverá a aparecer, dice la noble que segue calada. Mirad esto conmigo, ella se levanta para diciendo que tiene prisa, cuando algo capta su atención. Resulta que una cámara oculta estuvo grabando toda la reunión secreta. Esa grabación, con toda la información, estaba siendo vigilada por el caballero Gualterio desde su despacho. Un irregular al que hasta los 5. Sobranos ven como un gran problema, dice el rico en su monólogo. Si capturó este tipo, mi influencia en la orden saberá como la espuma. El chico USA senazes, y el otro seguramente acabó como un engendro. Si es así, sé exactamente hacia don se dirige. Es hora de encargarme de este molesto problemilla, dice saliendo. Cambiamos de escena a una multitud, aterrada por ha surgido una nueva brecha. Alaric cor hash el peligro cuando, alguien lo detiene en seco. Al reconocer al rubio, grita su nombre lleno de furia. Y aquí vin lo que todos esperábamos. Gualterio se burla de que vivo mientras Alaric le pide paso. Gualterio se burla del hermano de Alaric, ahora un monstruo horrible. Voy a terminar con ese bicho asqueroso, dice acumulando poder. Lino de rabia, el joven rouge no me subestimes, y lanza un golpe masivo. Gualterio observa el Holland, confirmando que es un atributo nuevo. Luego corta el ataque como si fuera papel. Frustrado por su error, Alaric carga con su espada. Demasiado lento, se mofa pasando como una estatua mientras invoca a un dragón de hilo. Nuestro hero bloquea el golpe, con como y decide descansar un segundo en el suelo. El rubio de pelo, raro se de él por no saber usar nada útil. Alaric se lamenta, diciendo haber entrenado mucho más duro. El rival se sorprende al verlo, en con senazes en su hoja. Entonces el chico avanza, creyendo una nube densa que ciega su enemigo. Sorprendido, el caballero esquiva un ataque en el último momento.
Lugo USA su espada helada para disipar to duel Holland. Alaric salta, sobre las sombras y lanza un tajo atronador. Minuto final nos espera. Preparos, pork archero enfrentará en destino epico. Est ease tu fin, Ruge Gonzalo, girando tomar el control del gremio y la orden. No te lo permitiré. Respond archero mientras el noble, lo empuja con una fuerza brutal. Eres presa fácil para mi hoja de hilo, muchacho. Continua Gonzalo con desprecio. Archero solo repite, mía. Entonces explota de rabia, liberando un hora oscura discomunal mientras grita, eso era mío. To do es culpa tuya. Y carga contra el caballero, ejecutor completamente fuera de control. Gonzalo bloquea los golpes analizando que tan turco es est, guerrero recién despertado. Retrocede un paso y decide terminar esto, congelando to do el lugar y atrapando a archero por completo. Ahora mired esto, porque archero via stocas de hilo, volando directamente hacia él. Varias de ellas lo impactan a la vez, dejándolo inconscient en el acto. Gonzalo se acerca para rematar al chico, pero de pronto, una ola de energía lo golpea violentamente por la espalda. No milillos, aparecen dos caballeros del gremio zafiro. Estás armando un lío tremendo, dice Lady Regina. Con tono amenazador, le pregunta Gonzalo que demonios cree que está haciendo. Él se sorprende al verla, y ella explica que lleva tiempo siguiendo su rastro por el reino. El rubio bufa y dice que es chico es un renegado. Regina lo regaña por sus métodos, mientras Isabel corre desesperada para auxiliar al joven guerrero. Regina lo mira de cerca, y lo reconoce de su encuentro interior. Isabel USA su hechizo de curación en archero, y él empieza a despertar muy lentamente. Confundido, intenta entender dónde está y que fue lo que ocurrió. Isabel se preocupa al warlo balbucear, y entonces, lo crees o no, vuelve desmayarse. Ese mal fue de suburbio. Pregunta si realmente van approachar al chico, y enfrentarse a la real orden. Regina lo courage diciendo que ella vigilará, al joven y reportará, cada detalle a los altos mandos. Gonzalo intenta protestar, pero Regina lo corta diciendo que Isabel la ayudará a limpiar todo este desastre. Él se burla preguntando. Se mantendrá esa actitud cuando, enfrenta a un caballero de rango dorado. Se acerca diciendo que, con el apoyo financiero de su casa noble, podrían prosperar muchísimo. Molesta, Regina le advierte que no se acerque más. Él se retira, jurando que se arrepentirá. En tensa, Regina le ordena a Isabel que lleve al chico de inmediato a la enfermería. Ali, el muchacho despierta de golpe, y ve a la chica a su lado. Ella se burla por su nuevo desmeo, que, acaso colecciones quedas, a este paso podrías llenar un álbum entero de fotos. Se levanta y dice que irá a buscar a la maestra rápidamente. Corriendo por la enfermería, murmura que su señora es una despistada total hasta, que la encuentra perdida en el pasillo. Isabel empieza a arrastrar a Regina como si fuera una corredora de césped. Mientras la maestra se queja de que los carteles confunden. Isabel alucina preguntando como alguien tan fuerte se pierde si, y Regina solo aguanta el sermón. Entran al cuarto y, la joven pregunta por qué huyo, aquel día y por qué, enfrento a Gonzalo. Archero empieza a tartamudear. Pero Regina interviene explicando que la orden lo etiqueta como un renegado. Dice que si se registrara, estaría más seguro y tendría todo el apoyo. Y si que la pregunta si hay alguna razón para no querer registrarse. Archero no sabe qué decir, y Regina le informa que estará bajo vigilancia constante. Y así nos quedamos, con Archero temiendo que esto ponga su hermano en grave peligro. Al ver su duda, Rodrigo sugiere ir a otro sitio. Entonces, porque este viaje a la ciudad lo cambia todo. Alaric duda, pero Isabella ya sabe el destino. Están de barbacoa. Alucinando con la comida, Alaric piensa que ha logrado esquivar todas las preguntas. Isabella le dice que necesita descansar, y comer bien.
Si emotiona de forma casi sospechosa anti-enjugoso, trozo de carne, decidiendo disfrutar el momento. Ella dice que el gremio paga todo, y si que no debe cordarse. Alaric duda si meres tal hospitalidad, pero termina rindiendos ante aquel manjar. Ambos se alegran de verlo mejor, mientras él devora sin control. Piensa que estúpido, ser su vida si tuviera, aquel orbe de agua. Rodrigo se disculpa, while permite preguntar lo que quiera. Isabella añade que tiene mucha suerte de quel maestro, si tan generoso. Y si que, nuestro protagonista pregunta cómo localizan las grietas demoníacas. El maestro explica que predecir una grieta es como predecir un terremoto. Las distorsiones gravitatorias ayudan a localizarlas, pero la precisión es de solo el 60%. Alaric asient justo, cuando una alarma interrumpe la charla. Aquí es donde la cosa se pone tensa. Una alerta avisa de una grieta en Villanueva en una hora. Mais serio, Rodrigo advierte que el tiempo vuela, y que es una grieta rango plata. Rodrigo quiere lamer a refusos, pero Alaric interviene, diciendo que él quiere ayudar. Ante tal determinación, el maestro permite que ambos parten y les pide que tengan mucho cuidado. El joven se levanta con confianza prometendo será la grieta junto a Isabella. Ambos corren hacia el lugar indicado hasta que finalmente divisan el portal. Era la grieta de darse, dificultad plata. Isabella espera que el chico esté listo y ambos cargan directos al peligro, iniciando el asalto. Dentro, encuentran un paisage desolador lleno de ruinas y escombros. El chico está confundido ante tal visión. Ella explica que los lugares suelen desvencerse tras vencer al jefe, pero est pers diferente. Al decir él que no via nadie, Isabella lo manda calar bruscamente. No parpadeen, porque lo que sale de la tierra es una pesadilla, un gusano de arena gigante. Ataca de inmediato, y vuelve a esconderse rapido bajo la arena. Ella lo ordena escuchar con atención, pues hay más de un enemigo acechando. Alaric nota que están rodados, y decide tomar las riendas del combate. Pon su mano en el suelo usando el jalón esparcido alrededor. Y si siente las vibrations, en la arena para saber por donde atacarán los monstruos. Detecta un punto y, antes de que el bicho emerja, Alaric lo abate al instante. Isabella se asombra por su rapidez, y él explica que en el hospital practicó mucho. Aprendió a ver sus propias habilidades, y a entender el potencial de su jalón. Dice que sus cenizas no sirven solo para pelear. Dice que puede utilizarlas de muchas maneras diferentes. Ella sonríe creyendo que, con esa estrategia, realmente podrán superar el desafío. Siguiendo el plan, el joven ataca sin descanso hasta que el último monstruo. Luego afirma que ya solo debe quedar el jefe final. Mientras avanzan, ella lo advierte que no bate la guardia todavía. Quedan impresionados ante un enorme templo, pero el ambiente se vuelve asfixiante por una sed de sangre brutal. De pronto, un monstruo titánico brota del suelo y se lanza contra ellos. Esquivan el golpe, será otro gusano, menudo lío nos espera. Isabel le courage al instante. Esa cosa es mucho más grande y tiene un aguijón letal. Entonces, Rodrigo va a ser atacado por detrás. Pero él dice que ese truco no funcionará dos veces y lanza un tajo oscuro que arranca la cola. Asegura que esconderse bajo la arena es inútil. Su ceniza puede infiltrarse en la tierra, permitiendo rastrear al monstruo en todo momento. Ella elogia su astucia diciendo que se hizo fuerte muy rápido. Él se siente afortunado. Distraído, no nota que han detectado a un enemigo hasta que surge frente a ellos. Era el gran jefe de la grieta, un escorpión gigante de nivel 29. Isabel grita que, incluso sin cola, las pinzas son peligrosas y lo protege del impacto. El golpe es brutal, y Rodrigo aprovecha el hueco para cargar contra la criatura. El jefe levanta su enorme pinza y lanza un ataque hacia él. Lo esquiva y algo apers bajo sus pies. Plataformas de agua, usalas, grita Isabel desde abajo. Ahora observad esto,
Rodrigo salta con el impulso para golpear el caparazón del bicho. La bestia que al suelo derrotada. Isabel cor a felicitarlo por la victoria conseguida. Ambos celebran el triunfo hasta que algo se siente raro. El aviso del sistema no appears. El joven se pregunta si esta es una grieta, que no desaparece tras ganar. Una voz resuena detrás. Dice que fu derrotado al perder su cola justo al principio, pero que fu muy divertido, añade el demonio. Si aterrorizan al ver que es un cadáver demoníaco y, peor que habla su idioma. El demonio les pregunta si les ha gustado su marioneta. Isabel entra en pánico, al darse cuenta de que un demonio puede controlar monstruos. La criatura levanta la mano y dice que encuentran las pinzas, incluso en pedazos. El monstruo derrotado se levanta de forma tétrica, y arremete contra ellos con furia. Reaccionan casi al instante con un ataque combinado, y lo destruyen por completo. Fijos bien, el demonio se harta de su marioneta y decide que ellos serán sus nuevos juguetes ahora. La chica lo mira, conosco mientras el monstruo abre un portal demoníaco. Les dice que los estará esperando dentro si tienen el valor de enfrentarlo, cara a cara. Si dan cuenta de que ese demonio controla la dimensión oscura totalmente. La grieta parece distinta, pero no tenemos otra opción, dice Isabel entrando decidida. Dentro, se encuentran en un castillo lúgubre, muy parecido a los de su propio reino. Una criatura los observa desde lejos y luego, les tiende una emboscada mortal. Rodrigo reacciona, por puro instinto lanzando, una ráfaga de cenas para derribarlo enseguida. Sorprendidos, ven como una horda entera de demonios aparece delante. Rodados, activan sus habilidades y se preparan para luchar con todo. Con su joya oscura, Rodrigo no deja de atacar mientras Isabel le otorga medidas mágicas. Tenemos que salir de aquí ahora mismo, grita ella. Corren hacia la puerta con los monstruos detrás. Al entrar, encuentran al cadáver demoníaco, esperando, y diciendo que estaba harto de aguardar ali. Si tensan cuando, él afirma que todavía tiene un montón de esperos. Isabel responde rápido que si lo vencen a él, los subordinados desaparecerán. Lamiendos los labios, el demonio dice que ya no necesita contenerse más. Entonces ruge confusa, mostrad mi vuestra desesperación. La chica pide ignorarlo, y Rodrigo pregunta, ¿por qué convertir simples cadáveres en servients? El demonio responde con una crueldad fría y refinada. Los humanos sois iguales, nacidos para ser dominados, que opináis de este final? Prestad atención, te haré mi juguete dice el mientras, Isabel estala de pura furia. El joven dice que quiere preguntar algo, lo que despierta la curiosidad del monstruo. Entonces suelta, sabes como convertir el cadáver de un demonio de nuevo en humano. Isabel queda totalmente impactada al verlo, mientras el demonio diciendo que perseguir salvar a alguien. Rodrigo estala exigiendo una respuesta. El engendro se levanta acumulando, energía roja y dice que solo responderá tras jugar un poco. Ese poder inunda la sala, y Rodrigo se da cuenta de que es pura sangre. Las gotas rebotan a velocidad de locos, obligando a usar sus cenas para approachers. Termina con cortes por todas, parts y Isabel le grita que tenga mucho cuidado. Un caballero de armadura, negra aprufshel huco, y lanza un ataque. Rodrigo no reacciona a tiempo, pero una barrera aparece y bloquea el golpe mortal. Isabel le protege, pero ese hechizo consume casi todas sus fuerzas. Herida, dice estar bien y le pide concentrarse en el demonio. Ella asegura que frenará a los caballeros de armadura negra. Rodrigo asiente y atraviesa a los enemigos directo hacia el cuerpo del demonio. Ahora estad muy atentos, Isabel se cura pensando que solo hay una forma de vencer a tantos. Salta girando en el air. Y desata un tajo cargado, mezclando energía y agua. Chorros de agua salen disparados, bebiendo un montón de monstruos a la vez. Nota que muchos caen, pero otros ya están levantándose de nuevo.
Decidida, disque pude hacerlo todas las veces que si necesario. Mientras, Rodrigo se acerca al demonio, que nota el Holland girando cerca. Entonces queda claro, que mezcla cenas con sanger, endureciendo para evitar que las gotas se mueven. Se lo que pensáis, el demonio dice que Rodrigo es de su bando, y él se confunde. El demonio dice que fuera pasan cosas, pero nada de eso importa aquí. Mi sanger o tu Holland, solo uno de nosotros saldrá victoriosa. Luego levanta gotas de sanger y las lanza a una velocidad demencial. Rodrigo concentra su cenas y dispara una ráfaga, rompiendo el ataque. El demonio forma una espada de sanger y carga, saltando hacia él. Rodrigo ve el tajo rápido, y bloquea controlando el Holland protector. La criatura se sorprende de su reacción, y Rodrigo sigue esquivando látigos sangrientos. Los ataques son cada vez más frenéticos volviéndose un auténtico caos de golpes, y bloqueos entre ambos. Rodrigo sabe que ha llegado a su límite. El demonio lo nota y se queja, pidiendo mucha más emoción. Entonces decide ir por la chica. Un látigo de sanger pasa, rezando a Rodrigo. Se gira para avisarla, pero un impacto letal le alcanza la espalda desprevenido. La sanger sale, disparada y el que desplomado al suelo. El ser se acerca burlandos, de que debería haber prestado atención. Sosteniendo el látigo de sanger, dice complacido que el chico será su siervo y va a rematarlo. De repente, Isabella persuelza su escudo de agua, bloqueando el golpe directo. Concentrada en su habilidad, hace que el demonio se congele un breve segundo. Con firmeza, ella grita que si pelea, eso es lo que tendrá. La chica empieza a curar a Rodrigo pensando que despertará muy pronto. El demonio se burla, diciendo que el chico probablemente ya esté muerto. Y que protegerla, así demuestra que es una mujer con suerte, pero confiad en mí. Atención, porque vamos a ver cómo Isidora enfrenta los demonios de su pasado. No los, decía una voz mientras ella temblaba ante aquel horror. Un monstruo atrapó a su hermano Miguel, quien le suplicó que hiciera. Paralizada, vaya como la bestia lo elevaba por los airs. Intento gritar, pero el engendro lo apretó listo para devorarlo. El pánico reenhesta, que ella gritó su nombre, Miguel. La sangre salpicó todo, dejando a la joven en shock. Isidora despierta, respira hondo y jura que no volverá a huir. Al cargar contra su enemigo, se convence de que ya no es esa niña indefensa. El demonio lanza su látigo de sanger, jurando convertirla en su próxima marioneta. En el último segundo, alza un escudo de agua y lo bloquea. Valgado se burla entre risas, al ver que solo es simple agua. Fijos bien, el villano golpea el escudo sin descanso hasta que logra romperlo. Ella empieza a controlarlo todo. Domina el agua como un elemento flexible y la mezcla con el látigo. La bestia admite su ingenio, pero presume de tener mucha más sangre. Isidora entra en pánico, pero entonces Arturo despierta y la llama. Le pasa una esfera de agua, y le pide mezclarla con su ceniza para ser más fuerte. Él obedece mientras el demonio intenta detener su plan. Arturo reacciona lanzando un combo letal, que fusiona ambas habilidades. El golpe envuelve los látigos de sanger y logra atrapar al monstruo. Isidora grita emocionada al ver que su estrategia funciona. Aprovechando el hueco, Arturo arremete con un golpe pesado de su joya oscura. Al recibir el impacto, la criatura escupe sangre a borbotones. El villano disfruta viendo como combinan sus poderes contra su magia. Ambos lo desafian. Pensad en esto con cuidado. Él admite que solo sabía dominar a otros mediante la fuerza bruta. En su pasado, alguien pregunta a don vas valgado. Responde que quizás es un mal momento, pero no es su problema. Un ser de llamas negras lo cuestiona sobre su lealtad. Tras advertir que ese será su fin, Valgado se marcha abandonando a ese gran señor. De vuelta al presente, admite que aquel sujeto predijo su queda. Arturo se acerca sin piedad exigiendo
respuestas a su pregunta anterior. Valgado recordando que el trato era responder solo si ganaban. Arturo le exige respuestas, y Valgado revela que no existe forma de volver a ser humano. Si burla carcajadas diciendo que una vez transformado, no hay retorno. Hagas lo que hagas, Arturo se queda totalmente paralizado. Mientras el demonio se burla, un aviso confirma que el joven ha sabido hasta el nivel 21. Isidoro le pregunta si está bien, pues si ha quedado inmóvil. Nota que ha quedado un objeto raro capaz de otorgar una habilidad. Si lo ofrece mientras le habla. Le dice que lo tome, pero él se indigna al ver que es el control de burros. Decide que nunca será un señor de los muertos. El sistema explica que permite revivir y dominar a cualquier cadáver. Y así es como nuestro héroe obtiene un poder que dará mucho que hablar. Preparos, porque Arturo y Isabel regresan a la ciudad tras celar la brecha. El joven caballero está destrozado por lo descubierto, mientras Isabel intenta animar su espíritu. Pis al dolor, Arturo jura que todavía quiere salvar a su hermano. Adán lo era todo en su pequeño mundo. Sin palabras, Isabel desea tener un hechizo de consuelo emotional ahora mismo. En el gremio del Zafiro, Doña Renata sospecha que Arturo usa restos de demonios. Deben capturarlo, y mantenerlo bajo estricta vigilancia. Isabel salta furiosa, gritando que Arturo jamás lastimaría a nadie. Ella lo sabe bien porque lucharon juntos. Con mirada gélida, le dice a su maestra que ella misma lo detendrá si falla. Renata comprende su lealtad absoluta. Luego la manda a descansar mientras informa a la real hermandad, dejando a la chica satisfecha. Lejos de allí, Arturo vuelve al viejo solar familiar. El lugar está sucio y olvidado, como si nadie viviera allí hace mucho. Mira su cuarto, vacío sintiendo la ausencia de su hermano. Las palabras del demonio resuenan, pero Arturo se niega a renderse tan fácil. Atención aquí, porque siente una brisa gélida saliendo de un portal en su casa. Se lanza de cabeza esperando encontrar a su hermano dentro. El sistema anuncia el inicio de la conquista en este antro helado. Arturo se ve rodado por cristales de heloporo. Todo parece extrañamente familiar y enorme. Vaga por los túneles, hasta que divisa un montón de races, y ramas secas y peladas. Al acercarse, nota que todo eso oculta una puerta. Desenvaina su espada y destroza la malza pensando que el jefe acecha. Al entrar, Arturo enmudece. Su hermano es ahora un demonio. El sistema identifica al jefe Adán, nivel 38. Las lágrimas brotan al encontrarlo. Lo busco por todas, part sin imaginar que regresaría al hogar. Intenta acercarse, pero la bestia lo golpea con una fuerza brutal. El chico intenta razonar mientras el monstruo lanza ataques sin parar. Arturo y su aliado saltan hacia la criatura. Le grita que es su hermano, pero el monstruo lo estampa al suelo. Seguro que estabais pensando en esto, Arturo recupera su habilidad de control. Se levanta con esfuerzo. Duda si usarla mientras una figura misteriosa lo vigila desde las sombras. La bestia carga de nuevo y aplasta a Arturo contra la tierra. No puede ni defenderse. Recibe el combo pensando que esto no es nada comparado con el dolor de Adán. Un cristal impacta el pecho de la criatura derribándola en el acto. Una voz burlona le pregunta si sigue jugando al cazador. Que patético, su salvador halagado. Arturo ve al arrogante Gonzalo. Le ordena no interferir, pero el rubio se ríe de ese cadáver demoníaco. Gonzalo nota que el demonio es Adán. Y así hasta yo por hoy, con Arturo furioso ante el despreciable Gonzalo. Quedaos conmigo, porque el deber de un ejecutor es celar grietas y vigilar est. Irregular tan peligrosa, pues una space men así no pude andar suelto por el reino. El engendro, vuelve al zars mientras Rodrigo desenvaina, su pesada joya de acero oscuro. Don Gaston sentencia, que procura un demonio te vuelve cómplice, y debs care en nombre de la justicia.
Rodrigo carga con furia Piero, el caballero de oro bloquea el primer golpe, sin apenas esfuerzo. Incluso si burla de el preguntandol, si el chico no tiene nada mejor que hacer hoy. Nuestro protagonista le responde, con calma que su hermano solo está pasando una mala racha. Gastón conjura un cristal de hilo, que esquiva a Rodrigo y impacta directamente al monstruo. El joven entra en pánico, y el rubio se burla por distraerse mientras prepara otro ataque más potente. Rodrigo se gira, y lo frena d'un tajo. Atentos aquí, Gastón desvía sus golpes diciendo que no intent hacerse el hero de leyenda jamás. Amenaza con congelar al engendro, y de jarlo trozado ante Rodrigo, haciendo que el chico retroceda aterrado. Rodrigo estela, mi hermano no es un lazaro maldito, me da igual lo que digas ahora. No me importa lo que hagan los demás, es mi única familia y lo procuraré siempre. Alza su acero con pura determinación y grita, esta vez juro que voy a salvarlo. Gastón recibe un impacto brutal y la fusa de ese golpe, lo deja totalmente horrorizado. Rodrigo activa su modo hero, obligando al rubio a retroceder varios pasos mientras murmura con rabia contenida. Persque la rebeldia es algo común en tu familia. Confundido por sus palabras, el chico le pregunta a qué se refiere exactamente. El rubio responde, había otros dos cadáveres malditos en este lugar hace poco tiempo. Dos perdedores patéticos, que solo sabían suplicar por mondas para guardar silencio sobre el asunto. Por supuesto que me encargué de ellos, termina diciendo, dejando a Rodrigo totalmente gelido y estático. Gastón sonríe y añade que ni siquiera obtuvo puntos de experiencia con esos dos inútiles idiotas. Fijos bien, porque ahora el chico libera un hora oscura que hiela la sangre de todos. El rubio alza su mano, jurando que no se repetirá, y lanza hordas de bestias gélidas. Rodrigo responde con una lluvia de Holland frenando a los monstruos, y abriéndose paso con fuerza. Conecta varios tajos, distrayéndolos a casi todos, hasta que nota que se le escapó un enemigo. Gastón simplemente levanta un dedo ordenando a la última bestia, que carga directamente contra él. Justo entonces aparece su fornido hermano, y destroza al lobo de hilo para salvar a Rodrigo. Rodrigo intenta lamarlo, pero el engendro embiste al caballero rubio lanzándolo violentamente contra el suelo. El chico se preocupa por Raul mientras Gastón se levanta maldiciendo a esa maldita y sucia bestia. Se pregunta si un cadáver puede proteger un humano, pero decide que ya no importa. Los aniquilará a los dos de un solo golpe. Rodrigo busca desesperado como frenar a Gastón y recuda el cambio de estado del Holland de las técnicas de Isabella. El joven apoya su palma sobre la tierra preparando su habilidad mientras el rubio se cuelga de ese humo tan oscuro y molesto. El modo lodo se activa, atrapando a Gastón y Rodrigo aprovecha ese huco para atacar. El rubio logra escapar y esquiva por poco, pero acaba frente a Raul que le asista un golpe directo. Rodrigo sonríe creyendo que su hermano ha vencido, pero al acercarse más sucede algo terrible. Vi como el pobre engendro escupe sangre. El chico entra en pánico al notar un sinfín de heridas profundas por todo el cuerpo. Se queda paralizado por el impacto mientras observa como los restos de su hermano se vuelven cenizas, y Gastón aparece de pie justo donde estaba antes Raul. El sistema anuncia que la grieta se cierra, y Rodrigo quita rodillas sin poder creerlo. Al final, el capitán le recuerda que no debió ser tan arrogante. Un final amargo, Prestad atención porque vamos a ver cómo Arturo pierde la cabeza y jura que va a matarlo. Se levanta repitiendo esas palabras mientras sus ojos se vuelven rojos de pura rabia y dolor. Suelta un grito, desgarrador y se lanza al ataque con su hoja de sombras. El conde Gonzalo lo observa preguntándose si es alguna nueva técnica prohibida. El caballero rubio alza su espada de hilo, diciendo que la basura sigue siendo basura. Chocan sus aceros,
y una onda de choque massiva retumba por toda la sala. No pude creer qual chico siga, en pyrodado de un hora oscura abrumadora. Archero empuja su espada con fueza, y golpea a gonzal lanzándolo, contra el muro de piedra. El noble no entiende nada mientras vi como, el joven se le acerca caminando lentamente. Con una mirada de loco, Archero dice que aunque lo mate mil veces, nunca será suficiente. El rubio empieza a sentir terror, al notar la sed de sangre que envuelve a Archero de Valerosa. Si pone en pie y como si fuera su ultimo, aliento comienza el contraataque. Mayorid esto por aqui es cuando se congela, al ver varias armas negras apuntando directamente. El joven les dispara todas, a la vez derribando a gonzal y estampándolo contra el suelo. Archero se acerca despacio y pregunta con voz desquiciada, si es que ya se ha rendido. Un guerrero agitado piensa que tiene que largarse de ali, cuanto antes para sobrevivir. Archero se de cuenta y desata, un estilido violeta, que hace que trozos de roca sobre él. Consumido por el odio absoluto, grita que mira de una vez por todas. Y lanza un ataque frontal definitivo, para acabar con su enemigo. Un escudo de agua, protege a gonzal mientras Isabel de Miraflores grita, desesperada por Archero. Nota que el golpe es cada vez más fuerte hasta, que rompe el escudo y la derriba. Aterrada, Isabel intenta asimilar que su amigo se ha convertido en un auténtico monstruo. Se levanta y la súplica que recae, jurando que no dejará que mate nadie más. Archero duda por un segundo, perdido en la oscuridad que ha invadido su propia mente. Sé lo que estáis pensando, el consejo ya viene de camino hacia aquí. Dicen que el errante fuera de control es su culpa y que la chica también morirá. Isabel comprende que debe actuar rápido antes de que la tragedia sea algo ya inevitable. Archero libera un poder oscuro inmenso que explota destrozando parte de los edificios que los rodean. La maestra reina observa desde la sala de vigilancia, pensando que fue demasiado blanda con ellos. Y sale corriendo. En otra zona del cuartel del gremio del sol poniente. Alguien habla por teléfono diciendo que el fracaso de la hermandad es más que evidente. Es nuestro joven cortesano diciendo que es el momento perfecto para disfrutar del gran espectáculo. Archero prepara otro tajo de sombras negras lanzando ráfaga tras ráfaga contra todo lo vivo. Una de ellas va directa hacia Isabel, que se queda paralizada mirando su final. Sin fuses, para moverse hasta que una ola de energía azul detiene el impacto fatal. Isabel sonríe, aliviada al ver que su maestro ha llegado por fin para salvar el día. La chica se disculpa mientras se desploma, diciendo que ha perdido el control de todo. Reina la sujeta y la dice que no es su culpa, sino solo de ella. Luego mira a un Archero irreconocible sintiéndose, fatal al ver que el chico está totalmente perdido. Decide intervenir de inmediato, pero una les verdosa le corta el paso, de forma brusca. Tecido apers, diciendo que el anómalo ha mostrado por fin su verdadera naturaleza. Reina responde que su gremio se hará responsable y traerá al muchacho de vuelta sano. Pero él suspira y dice que el consejo opina distinto mientras carga su poder sagrado. Y así nos quedamos, preguntándonos junto a Tecido por qué todos se preocupan tanto por Archero. Ella explica que es deber de su gremio y le pide que tenga cuidado. Fijaos bien, Diego se lanza por los dos. Y el joven sonríe mientras el acero pasa rezando su culo. Entonces desaparece, dejando solo una estela de energía verde. Beatriz ve pétalos dispersos mientras una sombra aparece, tras Diego asestando un golpe de viento, directo a su pecho. Está impresionada de quel vero detuviera a Diego con un solo movimiento. Preocupada, Beatriz dice que el chico morirá y ella no lo permitirá. El joven caballero responde que ella se encariña rápido y promete que no lo matará. Solo lo inmovilizo. Mira a Diego y dice que sería un desperdicio eliminar a alguien tan interesante.
De pronto Diego se levanta. Cría varias armas de sombras y las lanza contra Alvaro. Fascinado, concluye que el chico usa el poder de los espectros malditos. Las armas se deshacen al tocar el ora verde mientras Alvaro comenta que su técnica es tosca. Advierte Beatriz que si esto sigue así todo el distrito entero será destruido y se levará a Diego ante el concilio de inmediato. Ella protesta preguntando qué pasará, pero Alvaro dice que es decisión del concilio. Mirad esto, Beatriz observa a Alvaro concentrar energía. En su mano y lanzando la hacha Diego, para envolverlo, introduce las blancas gigantescas. Ella grita exigiendo explicaciones, pero Diego apareció inconsciente y sin rastro de furia. Alvaro explica con calma que solo ha puesto al chico a dormir. Se despide diciendo hasta luego y desaparece de la vista. Beatriz se queja diciendo que Alvaro es un despreocupado difícil de descifrar. Inacutes llama a su maestra, quien se acerca confirmando que la evacuación terminó. Ya sabes cómo termina esto, Beatriz cala cuando Inacutes pregunta preocupada por el paradero de Diego. Diego despierta en un lugar oscuro y encadenado. Intenta comprender que está pasando y recordar lo ocurrido. Una figura aparece frente a él sosteniendo algo parecido a un látigo. Con una sonrisa inquietante, el sujeto dice que lamenta haber hecho esperar. Entre los escombros de la batalla una mano surge intentando salir. Se trata de Rodrigo luchando por ponerse en pie, no acepta ser humillado por Diego. Lino de odio jura superar a los cinco celestials, y reimaginando el castigo que Diego recibe ahora mismo. En el cuartel del Concilio de Caballeros del Reino, el comandante pide atención a todos. Se disculpa por interrumpir, pero debe anunciar algo importante como director del Concilio. Con las manos entrelazadas, ve al grano, el irregular ha sido capturado. León se opone de inmediato, diciendo que Diego no es mala persona. Y que encerrarlo, sin pruebas es una injusticia. Beatriz pregunta dónde está el chico y que le han hecho. El director explica que fue detenido por perder el control, causar destrozos y romper las reglas del concilio. León queda impactado al verlo. El director afirma que Diego mostró un poder espectral y por eso muchos caballeros exigen su inmediata eliminación. Beatriz y León protestan diciendo que es demasiado extremo. El director concluye que la identidad del irregular se investigará junto a su conexión con los espectros malditos. ¿Qué pensáis vosotros? Jaime cree que ese oficial está implicado. Preparaos, porque lo que vais a ver hoy es una de las misiones más tensas de este año. René está muy impactado y decide que debe actuar de inmediato. En las mazmorras de la asociación, Alvaro está encadenado mientras un oficial lo interroga sin piedad. El verdugo jura que seguirá agitándolo aunque el chico pierda el sentido por completo. Solo necesita que confisque su oscura relación con esos cadáveres demoníacos. Alvaro bufa diciendo que no sabe absolutamente nada sobre el asunto. Insatisfecho, el oficial alza su látigo, pero alguien lo detiene en seco. René entra presentándose como líder de la orden del Azar y ordena detener la tortura. Con tono burlón, el guardia pregunta que hace ali y si tiene el permiso real. René afirma que lo tiene y el tipo empieza a sospechar de ella. Ella pide hablar a solas con el joven y él le advierte que no rompa las reglas. René se acerca a Alvaro y comenta que ahora aparece un chico mucho más dócil. La pregunta si recuerda haber perdido el control, pero él se muestra muy confundido. René explica que intento matar a Gorka y a Isabel. Él se angustia, pero ella lo tranquiliza. Alvaro dice agitado que es normal que lo castiguen, pues ya no le queda nada. Ya nada le importa. René le advierte que si sigue así, los interrogatorios brutales no pararán. De golpe salta una alerta de emergencia. Estad muy atentos aquí. Varios caballeros desaparecieron en una falla
e Isabel fu enviado la misión. René en fures diciendo que esa muchacha es demasiado temeraria en todo momento. Vimos a Isabel entrando en esa grieta demoníaca. Alvaro, preocupado, pregunta por su amiga. René solo respond que hay una crisis, y que debe hablar con el director general. Él intenta hablar, pero ella lo corta diciendo que no puede cambiar el pasado, pero sí actuar ahora. Alvaro murmura desesperado, que ya no puede hacer nada útil. Entonces, en un movimiento rápido, René lo libera diciendo que confiará en su instinto. Alvaro se queda allí, inmóvil, sin reaccionar apenas. Cuando el guardia vuelve la celda, grita que ella mintió sobre sus permisos tras haberlo verificado. Declara que aunque sea una gran maestra, no tendrá ninguna piedad con ella. Alza su látigo con rabia. Explica que este sitio anula la magia de todos salvo la de su propia arma. Mirad bien, esto se pondrá salvage. René lo frena con una patada al pecho, derribándolo y dejándolo sin una gota de aire. La felicita irónicamente. La próxima vez pedirá el permiso real antes. Luego revisa el estado de los caballeros, y vi que no hay ninguno disponible ahora. René mira Alvaro y le dice que obsesionarse con el aire no servirá de nada. Lo único que cuenta es la lección que tome justo ahora. Alvaro reflexiona profundamente. Perdió lo que más amaba, pero encontró amigos reales. Decidido, jura que no permitirá que nadie más mira. René sonríe orgulloso y promete que algún día volverán a celebrar un gran banquet juntos. Alvaro echa a correr solo por los pasillos oscuros de la prisión. Se topa con otros guardias, que gritan alertando que el prisionero se ha fugado. Se queda paralizado, sin saber que hacer hasta, que siente que alguien le toca el hombro. Leon apers diciendo que ligo justo, a tiempo y le pregunta que planea hacer ahora. El chico duda y Leon añade que todo esto es por su hermano, verdad. Alvaro responde que no. Ahora mismo solo desea salvar a su querida amiga. Dice que mientras logra rescatarla, no le importa en absoluto lo que pueda pasarle a él. Vea vaya acabamos de presenciar, este chico es puro honor. Quedaos conmigo, porque hoy vamos a ver una historia de caballeros y sacrificios increíble. Avisad al capitán del cuartel, les ordena mientras les pide que se larguen de allí. Nuestro chico de fuego le dice, a Arturo que deben y el joven se lo agrades. Ambos corren por toda la ciudad real mientras la escena cambia, a Isabel siendo atacada por dos enemigos. Arturo y Leon ligan a la grieta. Leon recuerda que el chico dijo que una amiga peligraba. Arturo explica que varios caballeros de plata han desaparecido, sin dejar rastro alguno. Leon cree que es extraño, pues la mazmorra debería ser de un nivel similar. Deciden entrar y el arquilo anuncia la conquista. Entonces, esto se pondrá muy serio. Una vez dentro se encuentran atrapados en un bosque inmenso, y muy espeso. Leon señala que, sin monstruos cerca, el verdadero problema debe ser el jefe de zona. Arturo USA, su técnica de rastreo y Leon se sorprende por la nueva habilidad del chico. Algo se mueve cerca, y una bestia salta de repente entre los arbustos. Leon levanta su puño de fuego, y elimina a la criatura al instante. Surge otra bestia por el otro flanco, pero Arturo dice que solo estorban y la corda en dos. Leon nota que el muchacho es mucho más fuerte. Arturo siente una presencia extraña con su sentido agudo. Entonces aparece una chica herida, frente a ellos suplicando desesperadamente que la ayuden. Arturo se siente aliviado al verla viva y le pregunta qué ha pasado. Ella intenta explicar que los caballeros mutaron, pero un demonio la muerde por la espalda. Grita de dolor mientras se transforma ante sus ojos liberando una intensa aura de color verde. Comprenden que es un cadáver demoníaco infeccioso. El ser se lanza al ataque contra ellos. Al verla de cerca, Arturo se bloquea. Ella le recuerda a su hermano y los recuerdos lo paralizan. En estado de choque, se queda inmóvil. Leon le grita que hace,
pero archero duda y recibe un golpe directo. Leon pregunta, si está bien y archero entra en pánico, diciendo que no matará humanos. Leon se pone serio mientras los dos cadáveres demoníacos siguen avanzando hacia ellos. Leon dice que ya no son personas y libera sus lamas calcinándolos sin dudar ni un segundo. Archero no cree lo visto, se questo os duel tanto como a él. Leon explica con calma que murieron en el instante en que se cruzaron con el jefe. Archero le pide que siga. Aquellos caballeros terminaron así intentando ayudar a sus compañeros de armas. Archero finalmente comprende mucho mejor la situación. Alzando sus lamas, el guerrero jura que no dejará ir a ningún infectado, o el daño será irreversible. Justo entonces lo nota. Una brillante aura verde que emana desde el interior de un árbol. En tensión, observan como una criatura extraña y deforme emerge de allí. Archero oye algo detrás, si gira y via Isabel a su lado gravemente herida. El alama, pero ella grita de dolor, mientras una aura oscura empieza a consumirla. Archero cor hacia Isabel mientras ella se desploma, diciendo que ya es demasiado tarde para salvarla. Si gira frustrada, diciendo que no fue capaz de proteger a nadie. Con una mirada triste, dice que aunque solo fuera por poco tiempo. Se siente feliz por haber tenido la suerte de conocerlo. Archero, impotente, promete que la ayudará mientras la levanta y sostiene sus manos confusa. Isabel lo detiene y le pide que Archero se haga más fuerte y crea en su poder. La mira fijamente y añade que, por favor, salva tantas personas como pueda. Antes de terminar, su voz se apaga. Archero grita su nombre con desesperación. Leon observa la escena mientras esa criatura lo ataca con violencia. Él bloquea el golpe mientras Archero la sostiene, un final que nunca olvidaremos. Presten atención, la mutación avanza demasiado rápido y él busca desesperadamente una forma de frenarla ahora mismo. Entonces la joven se levanta con ojos carmesis y un aura violeta palpitante, mirándolo de una forma aterradora. Leonardo grita desde atrás ordenando que deje sus sentimientos a un lado de una vez. Acaba con ella, ordena el capitán mientras la criatura arremete confusa. Alarico se queda paralizado, recordando los momentos vividos con su gran amiga. Esquiva el golpe en el último segundo gritando que no es capaz de hacerlo. Leonardo intenta atacar impaciente, pero Alarico lo sujeta gritando que ella es su única amiga. El cazador Estela ya no es humana, pero el joven insiste en que sigue siendo Isabella. En ese instante vi que el monstruo va a morder a Leonardo. Alarico lo aparta justo a tiempo. Si dan cuenta de que el tiempo se agota, Alarico intenta idear una solución rápida. Recordando lo ocurrido recientemente, piensa en su dominio de vasallos para intentar contenerla de alguna forma. Extiende su mano hacia Isabella lanzando una nube de Holland que la envuelve por completo. El codis le advierte que la habilidad se ha activado. Un celo comienza a formarse mientras una esfera de energía gira sobre la joven. Su aura se desvanece lentamente, que de rodillas y el sistema confirma felicidades. Has capturado a una Isabella salvage. Alarico se acerca notando que su energía ahora es diferente. La muchacha solo responde con un gruñido muy bajo. Nota que la transformación fue interrumpida mientras Leonardo le advierte que tenga mucho cuidado. Alarico se levanta y explica que ha convertido a Isabella en su vasala personal. Leonardo queda atónito ante tal habilidad, pensando que quizás aún existe una esperanza de salvarla algún día. De repente Isabella detecta algo y se lanza contra una criatura cercana, destrozándola con sus garras. Antes de eso la bestia mueve su brazo, pero Isabella simplemente sonríe. Mayor esto, Alarico explica que ella ya no puede ser transformada nunca más. Entonces la joven aplasta la cabeza del monstruo, permitiendo que Alarico avance para dar el golpe de gracia. Con su hoja de acero, oscuro corta al monstruo por la mitad.
El codis les notifica quel sobrano, fu derrotado, y la brecha ha sido cerrada. La escena cambia, y nos muestra el gran edificio azul de la capital. Doña Elvira queda impactada, al escuchar el informe mientras observa a su alumna totalmente cambiada. Leonardo explica que cuando encontraron a Isabella, ella ya estaba infectada por la bestia alfa. Alarico añade que usó el dominio de vasalos, habilidad que aprendió de otro señor. Elvira intenta procesar todo mientras sufre por Isabella. Alarico le dice que era la única forma de no perderla. La maestra mira a la chica la mandola, por su nombre y aje es cuando Isabella finalmente responde diciendo Elvira. Todos si quedan helados al escuchar su voz. Alarico pregunta si puede hablar y Isabella confirma que sí es. Elvira pregunta quién es y ella responde: soy un cadáver demoníaco pero no soy alguien distinto. La conciencia de esa persona sigue aje, muy débil, pero sigue presente. Hizo los deja en silencio. Ustedes y yo sabemos que Alarico siente alivio al ver esperanza. Leonardo pide un momento preguntandos si la Isabella oscura puede seguir órdenes y no atacar a nadie. La joven solo lo observa. Alarico asegura que eso no pasará porque él no lo permitirá. Leonardo pide pruebas. Mira alrededor, via un gato y le ordena a Isabella que jugue con él. Ella camina hacia el felino, lo acaricia y comienza a jugar con él con mucha delicadeza. Elvira observa emocionada mientras Leonardo está muy asustado. El gato está totalmente tranquilo, frente a un cadáver demoníaco. Si de cuenta de que, la banda de Isabella sigue, aje y no pers peligrosa. Y si terminamos, la Isabella oscura se acerca a los tres interrumpiendo ese momento tan emotivo. Leonardo retrocede, rogando que no se acerque tanto. René si burla preguntando si ahora le tiene miedo a los gatos. Los jóvenes si ríen de su cara. René le ordena a Arturo cuidar de la chica mientras ella informa de todo al gremio. Acompañadme en esto. Él acepta emocionado y le promete a Erica que a partir de ahora siempre estarán juntos. La pequeña Erica levanta la patita del gato de forma adorable, jurando que estarán unidos para toda la vida. Arturo solo sonríe. En un edificio lejano, una mujer analizaba atentamente un extraño mapa estelar. Alarmada, grita que detectó varias anomalias, indicando que una grieta masiva se está abriendo. En el despacho del Gran Meister, un mensajero entra corriendo, informando sobre señales de una ruptura a gran escala. Al verlo, el hombre ordena activar de inmediato el código cero para todos los gremios de la capital. El subordinado asiente y sale disparado. El Meister toma air y suspira profundamente. Han pasado unos años, al fin llegó el momento. Murmura observando un viejo retrato. Mientras tanto, en el gremio del Mar Azul, anuncian que el director ha declarado el código cero. René y Leonardo quedan en shock. La escena cambia a una concurrida cal del reino. Myrid con atención, una grieta se abre en el cielo y se expande velozmente. El pánico estela entre la gente. Dicen que el cielo que pers el fin del mundo. Varias esferas púrpuras surgen de la brecha, junto a una horda de bestias. La multitud empieza a huir desesperada. Dos cazadores analizan el caos mientras los monstruos atacan y transforman a las personas una tras otra. Pronto quedan rodados, pero de repente, una lluvia de fuego que del cielo aniquilando un grupo de enemigos. Los cazadores dorados han legado. Leonardo entiende la gravedad del asunto, y ordena a sus hombres evacuar a todos los civiles de la zona. Le propone a René entrar en la grieta. Ella responde que se ve igual al desastre de hace 17 años. Una brecha tan enorme que nadie sabía que ocultaba en su interior. Leonardo asiente. Cerca de Ali, el propio Gran Meister aparece junto a una misteriosa dama. Dice que esta vez será distinto y que no repetirán el incidente del límite cero. La mujer, entrando ya en la ruptura,
comentaque cabaran con est problema rapidamente. Vosotros y yo conocimos esa sonrisa, mientras él observa la apertura con un gesto burlón. Confiesa que esperaba este momento, con ansias justo antes de adentrarse en la oscuridad. Al mismo tiempo, Arturo y la oscura Erica corren por las calles cumpliendo la misión que les encomendaron. Deben proteger a los civiles mientras los líderes están en la grieta. No dejan de luchar ni un segundo. Una madre abraza a su hijo diciendo que todo irá bien, que los caballeros ya están aquí. Entonces, de la grieta brota una hora negra y algo espantoso empieza a emerger. Multitud de monstruos voladores cubren el cielo. Arturo está adorado ante tal cantidad de enemigos. Dice que es la primera vez que se enfrentó a bestias de ese tipo. Una de esas criaturas se lanza en pecado directo hacia la madre y su hijo. Arturo lanza su jalón mágico golpeando al monstruo directo en la cabeza. Mientras que, se da cuenta de que esas ataques solo sirven para distraer a los enemigos. Lega hasta ellos, preguntando si están bien y ella la agrades entre lágrimas. Arturo mira hacia arriba, y ve cientos de monstruos idénticos a ese. Abrumado por la situación, se pregunta qué demonios pueden hacer ahora para sobrevivir. Arturo dice que no alcanza a los monstruos, desde tan lejos y Erica asiente sin más. El número de criaturas aumenta, y empiezan a bombardear todo lo que encuentran a su paso. Al ver esto, el chico decide contraatacar lanzando ráfagas de jalón, pero solo logra impactar a unas pocas criaturas. Se da cuenta de que esos bichos parecen mosquitos volando a una velocidad increíble. Quedaos conmigo, vosotros y yo veremos quién son estos tres caballeros que acaban de llegar. Preparos, porque vais a ver como Arturo intenta salvar el reino de un desastre inminente. Al ver tal cantidad de monstruos en el cielo, dice que primero debe detener su avance. Los ataques siguen destrozando la ciudad hasta que, de repente, un plan maestro cruza su mente. Situándose frente a las bestias voladoras, Arturo comienza a liberar toda su energía oscura. Una gran nube de cenizas brota de su cuerpo, llenando rápidamente el aire a su alrededor. Con un movimiento firme de sus puños, grita activando su poderosa técnica de cemento. El jalón en el aire se endura sobre los monstruos, bloqueando sus movimientos al instante. Arturo se esfuerza al máximo, expulsando más ceniza, y arrastrando a los enemigos hacia abajo. Las criaturas con fuerza contra el suelo, derribando a un gran grupo a la vez. Ileana sombría aprovecha el momento y los remata a todos. Arturo celebra que el plan funcionó. Fijaos bien, porque aquí Arturo decide levar su poder a un nivel totalmente superior. Alzando su espada al cielo, intensifica la densidad de la ceniza que flota en el aire. Con todas sus fuerzas, salta y lanza un golpe pesado que aniquila a las bestias que le rodean. Los caballeros observan asombrados, desde la distancia el increíble talento que demuestra este chico. Todo el mundo celebra aliviado al ver que esa batalla tan sangrienta ha terminado por fin. El protagonista se desploma en el suelo totalmente agitado por el esfuerzo, pero entonces ocurre algo. Uno de los guerreros se acerca para agradecerle personalmente por su asombroso trabajo. Arturo acepta el gesto con humildad y le estrecha la mano con mucha firmeza. Luego mira hacia esa grieta masiva, diciendo de corazón que sus aliados logran sobrevivir. Cuando aquel caballero contesta su comunicador, grita que el edificio de la orden está ardiendo. La historia nos habla de la orden real, el corazón de la defensa contra los malditos. Ali reside alborada, el gremio más grande encargado de supervisar la seguridad de todo el reino. Gestionan cosas como los registros reales, y el historial de todas las antiguas brechas oscuras. La sala de mando envía órdenes a cada gremio y departamentos de apoyo, administración y control. Si ese lugar que, toda la defensa del reino contra los malditos colapsará.
Volvimos al present y, creedme, la situación se va a complicar muchísimo. El ayudante del meister coordina a los caballeros, que suelen trabajar siempre en parejas. Los de hierro prochen las bases principales, y los de plata atacan al enemigo. Levanta su mano y declara que, sin caballeros de oro, ahora todos deben permanecer muy unidos. Entonces algo la llama la atención, al ver a varios monstruos voladores acercándose rápido. Él entra en pánico pensando, en un ataque coordinado justo cuando los caballeros están muy lejos. Un hombre lega, corriendo diciendo que los suministros han llegado al centro médico real. Rodrigo dice que se encargará y ordena al subordinado buscar más información urgent. Mientras Corhasha Ali, se pregunta si su maestro podrá estar bien en este caos. Al llegar al centro de sanación, se encuentra el lugar rodado por llamas intensas. Dos criaturas monstruosas lo observan fijamente, un oso gigante y un gran reptil volador. El oso lanza una lamarada que esquiva por poco, pero el reptil agita se las confusa. Rodrigo le grita a la bestia, que no pueden hacer simplemente eso ali. Intenta comprender cómo dos cuerpos malditos pueden estar trabajando juntos de esa extraña forma. En ese momento alguien aparece, diciendo que no esperaba ver todo bajo el fuego real. Nuestro protagonista y Ileana, sombría por fin, han llegado al lugar. Arturo analiza la situación y ordena al caballero ocuparse de las bestias, mientras él apaga el fuego. El joven guerrero responde furioso, que no recibirá órdenes de un simple mercenario cualquiera. Pero cuando se fija, reconoce a Arturo como el prescrito de la orden, atentos a lo siguiente. Prestad atención, Alejandro acaba de descubrir que la joven Elena tiene un aura similar a un cadáver demoníaco. El joven libera su energía y deja y la pequeña luz impactada al ver que es Holland. Ella sofoca las llamas justo cuando el oso se lanza con furia contra Alejandro. Pero Tristan reacciona rápido y convierte al monstruo en piedra pura. Se queda muy impresionado al ver semejante habilidad. Mientras tanto, Lucia comenta que acaba de añadir otra estatua via su cocción. Entonces él acumula energía, toca el suelo y hace brotar una lanza de piedra. Salta y destroza la estatua de un solo golpe, pesado y brutal. Le dice Alejandro que luego ajustarán cuentas, pero ahora la prioridad es la emergencia. Alejandro asiente aliviado, mientras el último pterodactilo se lanza directo hacia su posición. Mirad esto conmigo, Alejandro intenta copiar la técnica de Tristan en un segundo. Petrifica al monstruo, en el air y lo corta por la mitad justo después. El caballero está atónito, al ver su habilidad copiada tras verla una vez. Con la zona despejada, Alejandro alaba su técnica y Tristan, algo sonarjado, se presenta. Pero enseguida empieza a regañarlo. Por usar su magia de forma imprudente, advirtiendo que consume mana muy rápido. Alejandro baja la mirada y admite que nunca lo pensó. Simplemente ha estado luchando desesperadamente por su vida desde el principio. Dejan el tema y deciden cuál será su siguiente objetivo. Mientras tanto, no muy lejos, alguien saca la bóveda de armas sagradas del reino. El intruso lamenta el caos reinante mientras observa una espada con malicia. Es el infame Rodrigo, con esa mirada de matón que hiela la sangre. Agarra el arma, diciendo que es el momento perfecto para sustituir a los caballeros. Impugna la espada y libera un poder que inunda toda la sala. Al ver tal fuerza no deja de reír, convencido de que es invencible. Vimos ahora un caballero luchando contra un ogro. Salta, corta el air y lo tumba fácilmente. Justo entonces aparece nuestro trio protagonista. El líder analiza la situación para decidir qué zona del castillo asegurar primero. Alejandro señala lo extraño que es ver tantos monstruos sin previo aviso. Tristan comprende algo, toca el suelo y decide investigar lo que ocurre. Con su poder siente una actividad monstruosa moviéndose por las profundidades.
Los tres echen a cora y el advirt que no si retraes. Abajo, en el antiguo almacén, descubren un enorme agujero negro. Quedan impactados, al ver que los cadáveres demoníacos salieron de allí. Quedaos conmigo, el peligro venía por debajo mientras todos miraban hacia las nubes. Tristan extiende su lanza cargada de energía, y remite contra las criaturas. Alejandro lo vi y se prepara para hacer lo mismo. Pero el líder le recuerda que debe respirar, y dejar fluir su poder. Alejandro sigue las instrucciones, forma su hoja oscura, y lanza una ráfaga de golpes letales. Lucia lo felicita, al notar cuanto ha mejorado su técnica. Aunque todavía sospecha de la joven y de su misterioso poder. Tras despejar la zona, avanzan decididos hacia el túnel. Tristan reúne una cantidad inmensa de energía y bloquea el paso por completo. Si gira hacia Alejandro diciendo que deben asegurar los otros distritos. Y si termina esto, pero queda mucho por descubrir juntos en la próxima aventura. Prestad atención, Alaric dice que revisará el rastro de Holland dejado por todo el bastión. Activa su modo de detección mística, y advirt una presencia muy poderosa sobre ellos. Añade que la mayor concentración de engendros se encuentra en los pisos más altos. Rodrigo se atira, pues se trata del patio de armas de la orden. Al llegar, los tres comprenden la magnitud del desastre, una fisura abisal abierta en el bastión. Rodrigo grita frustrado porque nadie lo notó debido al caos que reina en la sede. De repente, una horda de cadáveres malditos comienza a broder sin control de la grieta. Se ponen tensos ante la situación mientras el número dos carga con su lanza. Alaric le sigue el ritmo, masacrando a cada enemigo que se cruza en su camino. El capitán sabe que debe cerrar la fisura pero no puede abandonar el cuartel general. Prestad mucha atención, Alaric nota que esta grieta es distinto a las demás y decide entrar al nido. Rodrigo queda impactado preguntándose por qué el joven quería llegar a riscarse tanto. Pero al ver su mirada firme, sonríe y decide acompañarlo en esta peligrosa misión. Ordena a los otros caballeros defender la base mientras ellos asaltan el nido enemigo. Todos fijan la vista en la grieta y caminan directos hacia el oscuro abismo. Aparecen en un salón inmenso, que está totalmente repleto de inquietantes estatuas de piedra. Rodrigo sospecha que este es el lugar de donde provienen todas esas criaturas débiles. Alaric, por su parte, se pregunta si alguien está controlando todo esto desde las sombras. El capitán jura terminar esto rápido sin que ningún caballero pierda la vida en combate. Los tres deciden avanzar con determinación a través del sinistro y largo salón. En ese momento, el número dos siente algo extraño y muy oscuro en el aire. Luego vimos que los caballeros dorados están divididos en tres localizaciones totalmente diferentes. Ya en el pasillo, Rodrigo nota el vacío y le pregunta a Alaric por su motivo para luchar. Lo cierto es que el chico duda, pero Rodrigo responde con una seguridad aplastante. Él lucha por el gran maestro de la orden, el respetado Señor Domingo. Cree que mientras el líder, los caballeros podrán vencer a cualquier ejército de muertos. Y bromea diciendo que comparado con él, Alaric no es nada guapo, rindo los dos juntos. Rodrigo recupera la seriedad diciendo que todos deberían ver a su maestro luchar de verdad. Sigue alabando a su maestro, diciendo que es imparable, el auténtico campeón de todo el reino. Sombra Isabella dice que es un bicho raro y él responde que ha sido muy grosera. Avergonzado, le pide a Alaric que mantenga estable su flujo de poder interno en todo momento. Al fin ligan, al fondo del gran salón ante una puerta colosal, y deciden entrar a la siguiente cámara. Dentro, algo golpea el suelo con una furia que hace temblar cada rincón. Una bestia demoníaca de dos cabezas, les clava, una mirada cargada de puro odio. Un destello cegador surge de sus ojos, dejando a todos aturdidos por un instante.
Cuando Rodrigo recupera la visión, via su maestro gravemente herido sobre el frío suelo. Entra en pánico mientras Alaric grita, su nombre preguntando, ¿qué es lo que ha pasado? Rodrigo solo pudo cardiridillas cuando esos ojos malditos se iluminaron, frente a él. De pronto Isabella grita también, y Alaric se descubre enfrentando a la bestia totalmente solo. La luz brilla de nuevo mientras él desafía a la bestia con la mirada. Vi ante él a su hermano y a su mejor amigo sufriendo mientras se transforman en engendros. Le recriminan por no haberlos salvado, y el chico se llena de un terror absoluto. Que de rodillas y empieza a llorar de forma totalmente descontrolada por su fracaso. La bestia observa satisfecha como Alaric se hunde en su propia y profunda oscuridad interna. Quedaos con esto. Alaric despierta de la pesadilla, jurando que rescatará a Isabella pase lo que pase hoy. Alaric se leva la mano al pecho, y siente el poder flayendo. Entonces, porque Alaric va a demostrar de que es capaz, mira arriba y crea una esfera de agua como alera. De repente, la bestia lanza un rayo de energía pura directo hacia el joven caballero. Boom, se produce una explosión y una cruz aparece en escena. Alaric ha creado un escudo mezclando halon y agua, bloqueando el impacto con éxito. El monstruo no para de atacar, pero Alaric resiste los invites como bunamente pude. Sint que ha logrado fusionar el poder de alera para fortalecer sus defensas mágicas. Con la mano extendida, Alaric forma un orb negro mientras domina las corrientes de agua. Detrás, Rodrigo logra la muerte de su señor. Solo observa aquel cuerpo y sin vida. Fijos bien, porque Rodrigo está a punto de recordar por que lucha. Aguantando su desesperación, Rodrigo golpea el suelo con la frente con una fuerza brutal. Necesita despejar su mente y recuperar el juicio ahora mismo. Grita que es el segundo, al mando de la orden roja para recordar quién es. Y concentrado, analiza con frialdad la situación extrema que le rodea. Entonces se da cuenta de que cuatro engendros le miran como si fuera su cena. Mientras tanto, Alaric aguanta golpe tras golpe, pero todo rebota en su escudo mágico. La criatura se enfurece al ver que es incapaz de derribar al joven aprendiz. Nuestro héroe intenta flanquear al monstruo, pero otro demonio aparece por su espalda. Las guerras están a milímetros cuando, de repente, todo se detiene. El era oscura aparece y atraviesa al engendro con sus propias garras, dejándolo seco. Alaric pregunta por Rodrigo, quien solo le pide que observe su nueva armadura de piedra. Carga con todo y lanza un tajo que fulmina a los cuatro monstruos de golpe, provocando una explosión en la sala. Habéis visto eso? Alaric flipa con el inmenso poder de Rodrigo. El caballero de piedra sigue atacando sin piedad, disfrutando del caos de la batalla. Un monstruo intenta cazar a Alaric por detrás, pero esquiva por los pelos. Queda uno. El ser se abalanza con furia, y Alaric sufre para bloquear el violento embate. Retrocede mientras escucha a Rodrigo gritar, afila tu manada una vez por todas. El chico intenta entenderlo mientras oye, si no lo logra ahora, este será su límite. Alaric cierra los ojos y se concentra al máximo, buscando la precisión absoluta. Al abrirlos, su poder brilla refinado. Entonces crea una joya mística mezclando los atributos de agua y halon. En ese mismo instante, carga hacia adelante apretando su espada con todas sus fuerzas. Con un tajo perfecto, atraviesa la criatura y acaba con ella definitivamente. Agotado, Alaric comprueba primero si sus dos compañeros se encuentran a salvo. Rodrigo le mira con orgullo mientras el joven que al suelo ha faltado muy poco. El veterano reconoce el potencial del chico, asombrado por su increíble velocidad de crecimiento. Mientras tanto, nuestra gata sombría no deja de molestar al pobre de Alaric. En el cuartel, Rodrigo confirma que han logrado proteger el bastión contra todo pronóstico. Pero su siguiente misión es enfrentar esa grieta monstruosa,
que acecha la ciudad mientras ella observa atentamente su objetivo. To do mientras se pregunta en silencio, como le hará a su señor. Elena se queja de su ropa sucia, y él responde, que ella eligió escatuendo. Ella bufa, extiende su mano y dispara, un rayo de luz blanca devastador. El impacto abra un camino gigantesco, a través de la densidad del bosque. Dice que ahora tienen un sendero, comodo mientras terraria satisfecha, por su trabajo. El director suspira recordando, el desastre de la frontera de Hayes, once años. Y así termina esto, recorded que aquel día miles, murieron cuando los demonios, cruzaron la grieta. Mirad conmigo, porque este bosque está sumido en un silencio demasiado aterrador. La guerra advierte en voz alta que los enemigos deben estar acechando cerca. El la vista y anuncia que su búsqueda ha terminado, ante aquel árbol colosal. El comendador explica que el poder que emana de ali es de rango, si una solo quiere terminar esto, rápido para poder marcharse de este lugar. Entonces, surgen dos bestias aladas de clays disaster, capaces de aniquilar, a todo un reino. Una dice que finalmente, han legado mientras la otra sentencia, que es su final. Al mismo tiempo, una horda de criaturas voladoras rodea la copa del gran árbol. Las entidades se mofan diciendo que los ejecutores de plata fueron una presa muy fácil. Y preguntan con burlacuento, tiempo resistirán los valientes guerreros de oro. De repente, disparan una ráfaga devastadora de luz, roja contra nuestros héroes. Mirad bien al meister, porque ahora mostrará el auténtico poder de un ejecutor dorado. La luz los ciega, pero al disiparse vimos al meister protegido por una armadura de oro masiva. Si una flota, en el air mientras, concentra una esfera gigantesca de puros rayos. Mientras tanto, el gran coloso, levanta su brazo y bloquea ese haz de energía. La esfera sigue crescendo y las bestias no pueden creer el inmenso poder que ven. Furiosos ordenan a todos sus subordinados, que ataquen a los humanos a la vez. Con el ataque encima, si una sonri levament, y lanza esa colosal esfera de energía. Los monstruos entran en pánico, pero la explosión es masiva y borra todo el rastro. Con el área devastada la mujer supan que los demás también habrán terminado ya. En otra parte, Rodrigo y Lionel despachan rápidamente a un par de engendros. Mientras el joven destruye un esclito demoníaco quejendos de la falta de pistas reales. En la seed Constanza ordena a sus subordinados asegurar todo el perímetro del castillo. Recibe una llamada y anuncia con alegría que el comendador está de regreso. Todos celebran las buenas noticias, pensando que la crisis por fin ha terminado. Fijaos bien, una sombra misteriosa aparece en el cielo cerca de la fortaleza. Todos la miran con pánico. Es Gonzalo, envuelto en rayos y agua, flotando en el aire mientras muestra esa sonrisa tan seductora como peligrosa. Una poderosa aura púrpura lo envuelve mientras todo a su alrededor comienza a arder. Rodrigo recibe una alerta. Han detectado energía extraña cerca, y al mirar el monitor vi el rostro de Gonzalo. Un oficial informa que han perdido todo contacto con el gremio de Salvatierra. Rodrigo vi a Isabel y Archero en peligro y sale corriendo regando porque puden resistir el invite. Pero la mujer le advierte que ella se dirige justo en la dirección opuesta. Mientras tanto, el rubio lanza oladas de energía azul, sembrando el pánico entre los civiles. Archero ordena a Isabel proteger a todos mientras Constanza observa en estado de shock. Se da cuenta de que Gonzalo empuña un arma divina. Ella explica que estas armas eligen a su dueño y no al revés. Y añade que la cámara sagrada jamás debió abrirse para alguien como él. El joven rubio comienza a temblar violentamente como una herramienta. Su pupila se dilata y dos quiopos negros brotan de su interior mientras grita de puro dolor. Archero maldis mientras la joven gótica observa horrorizada aquella escena tan repugnante. Esas sombras atacan con ráfagas azules.
El Chico protege a los civils mintras, Isabel, y Constanza aniquilan a los monstruos. Y acies como nos de Jan, con una lluvia helada, quello cambiará El protagonista comprende que ha legado a su limite. El villano sonri lanzando otra esfera de hilo. Archero vi el peligro, y empuja todos para protegerlos, recibiendo el impacto directo en la espalda. Sin maná, su cuerpo se apaga al 1%. Entonces, porque estamos presenciando el nacimiento de una leyenda. Isabel la sombra hereda, murmura que debe seguir protegiendo a los suyos sin descanso alguno. Grita al segundo al mando, que asuma su responsabilidad como vice-capitán ahora que están rodados. Cuando todo pers perdido, Doña Rebecca apers en el campo de batalla como un rayo de esperanza. Se acerca corriendo, while estáis con calma, que el tiempo de jugos ha terminado. Entonces nota algo extraño. Los tres estaban agitados, pero lograron evacuar a todos para que ella luchara sin contener su poder. Dejándolos descansar por fin, se lanza de lino al corazón de la sangrienta batalla. El conde Gonzalo, fuera de control, desata una cantidad de poder que resulta realmente aterradora. Una figura apers lanzando rayos. No parpadeen, porque lo que ella va a hacer es histórico. La figura es demasiado veloz y, en un parpadeo, ya tiene su joya en el culo. Aterrorizado, recibe un golpe brutal en el pecho, que lo manda volar por los aires. Rebecca, totalmente gélida, sentencia que su juicio fue erróneo, y que ya no se contendrá más. Tirado en el suelo, el rubio escucha que de todas las opciones, él eligió abandonar su propia humanidad. Él le escupe un chorro de agua, y ella simplemente se enfurece por semejante falta de respeto. Desata en más energía, mezclando el agua y el rayo con una furia puramente divina. Entonces, un estalido de las blanca devora todo el lugar por completo. La escena cambia a Simón y Domingo yendo desesperadamente de aquel bosque oscuro y maldito. Pregunta por qué Rebecca es la más fuerte del rango Oreo y no él. El maestro explica que su poder despierta al luchar sola. Entonces, porque aquí todo cambia. Al controlar agua, y rayo a la vez general caos, obligándola a caminar un sendero solitario. Ese fue como se convirtió en la primera irregular reconocida por la gran alianza real. El campo de batalla quedó envuelto en una tormenta de proporciones épicas y destructoras. Rodrigo despierta por la lluvia mientras una energía verdosa comienza a sanar sus graves heridas. Ante él vi un tornado, masivo de electricidad y agua, superando a los castillos mientras todo arde. Desde las alturas, Rebecca nota que ha despertado y muestra un alivio que no puede ocultar. Aunque está destrozado, el joven intenta ponerse en pie para volver a la lucha de inmediato. Pero ella le ordena retroceder, con un comando directo de capitana, que no admite réplica. Con los ojos fijos en el enemigo, él acepta la orden sin requistar un solo momento. Rebecca promete frenar a Gonzalo y le ordena levar a los demás lejos de ese desastre. Rodrigo los carga a través de los escombros, buscando un refugio seguro para todos ellos. Usa su poder para cavar un foso, y lo lina de liquido, dorado antes de sumergirlos. A lo lejos, Gonzalo intenta defenderse de una lluvia de ataques constantes, que no tienen fin. Rebecca observa la destrucción y lamenta profundamente haber permitido que esto llegara tan lejos. Potenciando su hora, grita que debió encargarse de esto ella sola desde el primer momento. Él libera más poder en respuesta, provocando que su armadura de hilo comience a fallar pronto. De pronto, una multitud de espadas de hilo se forman y violan directo hacia Rebecca. Ella levanta un escudo de agua, bloqueando cada una de las cuchillas que pretendían herirla. Mientras las espadas impactan, los recuerdos de su pasado regresan a su mente confusa. Sus padres la hablaban de niña, prometendo que protegerían la ciudad con sus propias vidas. Cierra los ojos para concentrarse, alzando sus brazos envueltos en chispas de electricidad pura.
con toda su furia, lanza un relampago devastador, directo al corazón de la tormenta. Ella toma el control y lo lanza contra Gonzal. Creed me, hemos presenciado un poder que nunca olvidaremos. Preparos, porque vamos a ver el climax de una batalla épica bajo la tormenta. Alfonso observa desde abajo el poder brutal de mezclar el agua con la electricidad. Sabe que esa energía la está consumiendo, y team que leg a su límite. Entonces vimos su pasado y el dolor que los rayos causaban en su cuerpo. Decían que su núcleo estaba roto. Lamentó la guerra inestable y una completa irregular. El joven no pudo ni imaginarlo, duro que debió ser su camino. René se concentra, canaliza el rayo y lo lanza de nuevo contra Godofredo. El brahma confusa, como una máquina despicada a punto de estelar. No detiene su ofensiva ni un segundo, dominando cada chispa con precisión absoluta. Los impactos se funden con el tornado, que lo manchan atrapado. Alfonso mira atonido, la brutalidad del duelo gesta, que el rubio escapa saltando al aire. René lo localiza, pero ni siquiera se inmuta al verlo huir de su trampa. El remit contra ella pero ella esquiva todo, acercándose más a cada paso. En un error fugaz, René le atrapa la mano y frena su avance. Carga su puño de pura corriente y sentencia con frialdad, ahora recibe esto. Entonces, por Godofredo recibe una descarga, que lo deja frito por completo. La electricidad recorre el agua a su alrededor y lo lanza lejos con violencia. René se acerca y se sorprende al ver que el villano on sigue en pie. El sonríe con esa cara de loco, que demuestra que nunca ha tenido piedad. Le recuerda la muerte de su maestro y la culpa por sus seres queridos. Recordando las palabras de su maestro, René jura ante Godofredo que acabará con esto. La lluvia seguía cayendo sin descanso sobre el campo de batalla. Alfonso nota que el agua, que los rodea empieza a reaccionar de forma extraña. El agua hierve mientras Godofredo grita que ella será suya entre ráfagas eléctricas. René levanta el brazo y advierte que no podrá moverse tras este golpe. La energía comienza a acumular salvagement en la punta de sus dedos. El rubio entra en pánico al ver una esfera gigante cayendo directamente sobre él. Con fuego en la mirada, René presencia la explosión masiva frente a Godofredo. Desde lejos, Alfonso reconoce que aquello es una explosión de hidrógeno. Queda atonido ante su demencial nivel de control. Al fin aterriza, casi desmayada por el esfuerzo, y su aliado corre a ayudarla. Ella agrade su ayuda y se levanta, pero de pronto se queda helada. Via los ciudadanos celebrando y gritando su nombre, creyendo que todo ha terminado. René suspira aliviada, muy bien. Hoy he hecho demasiadas horas extra como para seguir. Pero no badges la guardia, por Godofredo appears por la espalda y la atraviesa. Con una mueca cruel, el villano celebra mientras René que desplomada al suelo. El tiempo parece detenerse, mientras la sangre comienza a teñir toda la tierra. Tirada ali, si maldice a sí misma por haber bajado la guardia tan pronto. Llorando, lamenta ante su maestro, qual final ha terminado completamente sola. Godofredo se prepara para el golpe final, regadándose como si fuera el gran campeón. En el último segundo, la joven Isabella appears de la nada y bloquea el ataque. René reacciona, y Isabella la grita emocionada, que su maestra nunca ha estado sola. Ella lora mientras el rubio, aparta a Isabella y lanza cristales de hilo letales. Y así los caballeros se sacrifican para aprovecharla, que final tan heroico, verdad. Quedens conmigo, ustedes y yo vamos a ver como este escudero se vuelve leyenda. Pero una explosión estalla de pronto, en mitad del combate. Ella se desvanece, pensando que todos morirán por su culpa. Beltrán intenta sanarla, desesperadamente mientras suplica por ayuda divina. Gualterio ríe a carcajadas, diciendo que todos encuentran la muerte. Pero algo púrpura cruza el aire a velocidad aterradora, golpeando al villano y lanzándolo muy lejos. Antes de que pueda reaccionar,
Gualterio es golpeado por varias hojas negras simultáneas. Al ver las espadas, Beltrán reconoce de inmediato esa técnica. Gualterio grunni diciendo que esa basura ni debería seguir viva. Rodrigo responde, desatando una ráfaga de cenizas, que provoca una explosión. Casi sin energía, el conde mira al frente con pavor. Rodrigo aparece con ojos rojos, venas marcadas y un gran cuno, ordenando calar mientras Elvira entra en pánico al reconocerlo. Al limite mira a Gualterio con desprecio. Miran bien, porque aquí es don to do cambia. El caballero explica que todo esto comenzó con una voz llamándolo. Por un segundo, se pregunta si acabó dentro de alguna antigua leyenda de otro mundo. Una voz se burla, quejendos por tener que tratar con un perdedor semejante. Rodrigo ve, entonces, a una figura encadenada, sentada en el suelo. Él pregunta dónde está ese lugar y donde se encuentra Elvira. La entidad misteriosa reacciona, al notar que alguien finalmente puede escucharlo. El chico de ceniza se tensa, alza su espada y exige saber su identidad. La figura suspira y dice las ignis, afirmando ser quien la otorgó ese poder oscuro a Rodrigo. Rodrigo lo corta a la mitad sin dudar mientras la lama se queja de su grosería. El joven rebelde le ordena calar, y que lo saque de allí pronto. Ignis se pone serio y le prohíbe hablar, señalando que esa espada y ese poder son suyos. Él es quien la ha entregado todo ese potencial. Le ordena comprender su papel, él es el rebelde esperado. Él tiene el poder para enfrentar injusticias, sin la tensión, si bien lo mejor. El chico lo corta de nuevo como si fuera un pastel, muy irritado. Luego dice que no tiene tiempo para tonterías sin sentido. Lo agarra de las cadenas gritando que, si le dio el poder, entregue todo el potencial. El se ríe ante la astucia del joven y dice que aquel niño ya no está. Luego, con una mirada curiosa, le pregunta que pasaría si se negara. El joven lo piensa y responde que, por lo que vi, sin su ayuda él seguiría atrapado allí. La lama se acerca y le confiesa que solo puede hacer una cosa. Un minuto, pudo dart un minuto del poder de mi núcleo. Ahora regresamos al presente. Rodrigo usa el poder de ignis, notando que siempre estuvo latent en su interior. Entonces afirma que un minuto es más que suficiente para acabar con él. Gualterio ruge que su aspecto no importa y se lanza al ataque. El mestizo crea escudos de ceniza reforzada, desenvaina su acero y ataca con una fuerza demencial. El impacto lanza al caballero rubio, hasha atrás violentamente. De rodillas, nota varias hojas sombrías a su alrededor que, al impactar, lo hacen explotar todo. Derrotado y gritando, el villano grunni que no perderá ante una basura así. Mira los tres más cercanos, y se lanza sobre ellos desesperado. Rodrigo lo llama patético mientras la jovencita como las cenizas la fortalecen. Forma guerras y golpea, vea vaya acabamos de compartir. Atención, porque Alvaro está a punto de humilar por completo a este noble arrogante. Rodrigo delira diciendo que su lineage reemplazará a los grandes ducados, y que será el más fuerte. Alvaro responde con puro isco que solo es un ladrón del orbe sagrado. Eres incluso peor que un cadáver maldito. Elena lo mira adorada, preguntandos como es posible que alguien pueda llegar a matar así. Rodrigo aprieta los dientes furioso por ser insultado por alguien de clase baja. Desenvaina su espada gritando amenazas, pero su cuerpo ya está completamente cubierto de sangre. Alvaro le recuda fríamente que el orbe jamás lo eligió. Su cuerpo no soporta tanto poder porque nunca tuvo el talento necesario para ser alguien importante. Mientras el rubio intenta huir, nuestro protagonista saca una grieta demoníaca de su propio bolsillo. Incluso, el segundo, al mando se queda con la boca abierta. Mirad esto, Alvaro abre un portal y aparece justo frente a Rodrigo en un segundo. Lo agarra del culo con una sonrisa de loco, y le pide dulcemente que no escape. Entonces le pregunta si no tiene curiosidad por saber que,
pasa si la grieta si sira. Están cara a cara, uno rindo y el otro gritando de puro terror. Elena si lanza sobre Alvaro suplicando, que si detenga porque, no habrá vuelta atrás después. Al escuchar su voz, Alvaro duda por un breve instante. Rodrigo grita vindo, su brazo salir disparado mientras, Alvaro camina hacia él como la mismísima muerte. El chico piensa, en su hermano justo cuando, el tiempo de su transformación se agota. Y así, los incidentes provocados por la gran grieta del reino, finalmente, llegan a su fin. El rubio termina pudriéndose, entre rayas tras perder su prestigioso título de ejecutor real. En su cama, Alvaro reflexiona sobre el largo silencio de Rignaz, y todas las preguntas sin respuesta. Pero todavía quedaba un asunto pendiente por resolver. Una voz le ordena presentarse ante el Tribunal de Justicia. Él y su compañera gótica están encadenados frente al Consejo de Conducta Irregular del Reino. Fijos bien, aquí se decide el destino de un guerrero acusado de crímenes imperdonables. Con todo esto, dictaremos vuestra sentencia definitiva sobre lo ocurrido. Anuncia el director mientras decenas de caballeros observan el juicio con desconfianza. Revela que Alvaro puede abrir portals y pide la opinión de todos los presentes. Elena es la primera en levantarse valientemente. Admite que perdió el control, pero sin él nadie habría podido detener la locura de Rodrigo. León añade que Alvaro eliminó hordas de cadáveres malditos, que ningún caballero normal habría derrotado. Entonces el joven sugiere que alguien debería hacerse cargo de él permanentemente. Tiziano pregunta si Sofía quiere añadir algo más. Ella, distraída, pregunta por qué peleó sin cobrar ni una moneda, haciendo suspirar al director. Alvaro confiesa que no comprende su poder, pero que no se arrepiente de nada de lo ocurrido. Un noble entre el público grita indignado por la tontería que acaba de soltar. Grita que es imposible aceptar a un medio cadáver maldito. Los irregulares como tú solo han causado tragedias terribles en nuestra historia. Elena se preocupa al notar la tensión en el ambiente. Los conservadores están ali y leon dice que esos fundamentalistas del orb son un auténtico dolor de cabeza. La sala se convierte en un absoluto caos de gritos y insultos. Ambos se dan cuenta de que la situación es extrema hasta que alguien exige silencio total. Es el carcelero del látigo de la prisión subterránea. Los nobles preguntan que planea hacer, y vosotros de que lado estáis. Preparos porque Arturo está a punto de jugársela toda ante el Consejo de Nobles. She colaboró con el Zafiro, admite. Pero lo vaya con sus propios ojos, incluso herido y sin fuses, pracho a cada ciudadano. Si eso no es ser un ejecutor de verdad, entonces ¿quién lo es? Mirando al caballero de antes, grita, ¿dónde estabas tú cuando Gonzalo sembró el caos? El caballero intenta protestar, pero el interrogador le corta el paso de golpe. Si alguien merece un castigo, soy yo mismo. Tratamos a Gonzalo como a un dios y abandonamos nuestros puestos de guardia. Varios caballeros se levantan de inmediato para defender a Arturo. Hablan de su valor, de cómo arriscó su vida defendiendo la sede central. Una chica añade, es un caballero real, lucha por nosotros y por el reino. El gran maestro pide calma, acepta la decisión y pregunta al jurado si hay objeciones. Mira efectivamente a Arturo y dicta la sentencia final. La alianza T certifica oficialmente como ejecutor de rango, bronce y Serraz, acogido por el gremio Zafiro, dejando a René aliviada. Ella mira al interrogador con una gratitud inmensa. Él explica que lo hizo por su hermana, a la que salvaron, y a dia deber favors. El gigante añade, sig protegiendo gent ovalveraz aqui antes de lo que crees. Con el veredicto listo, todos celebran. Y ojo a esto, Arturo finge un desmio digno de un premio. El meister pasa al siguiente tema. Castigar a los caballeros, lo que asusta René y Leo. Más tarde, nuestro protagonista camina por las calles, libre por primera vez.
Piensa que on hay mucho, que resolver mientras mira su certificado de ejecutor. El sueldo es bastante bueno. No le importaba, hasta que abre su buzón y encuentra un montón de facturas atrasadas. Cambia de opinión al instante. Planea su próxima misión cuando alguien lo atrapa por la espalda. Una mujer lo abraza la mandalo su querida retira de laboratorio, mientras dice que lo esperaba. Archero la aparta de un empujón, y la pregunta quién demonios es ella. Ella lo agarra del culo, diciendo diseccionarlo, literalmente hambrienta por el chico. Él libera Holland de sus manos, obligándola a retroceder, y levantar una barrera mágica. Todo mientras ella halaga sus músculos, venas y hasta su culo. Empieza a beber, saca un puñado de agujas y grita que ya no aguanta más. Salta sobre Archero y él entra en pánico hasta, que una nubla paraliza en el air. Raimundo apers, diciendo que ya se imaginaba que esto pasaría. Colgada boca abajo, la mujer pregunta si el gran meister no dijo nada. Molesta responde que sí, que debía esperar mañana en el laboratorio. Mientras, Archero sigue preguntando quién narices es esta loca. Ella se presenta como Martina Caijo, directora del Instituto de Investigación de Ejecutors. Al día siguiente en el instituto, esta loca y el chico del QNO se desafian con la mirada. Se queda en shock al ver sobre las grietas y es intelamado rignews. Inclinándose, le pregunta como siente su cuerpo. Incomodo, él dice que no tiene ni idea. De repente, un montón de dispositivos mecánicos se enganchan al pobre chico. Lo elevan por los airs y lo atan un soporte. Archero sabe que está acabado. Ella vuelve a beber y el solo piensa en cómo escapar de ese infierno. Entonces, una voz robótica anuncia, iniciando escaneo dado sea virtual. Raimundo comenta que es rara, pero que su talento está a otro nivel. Martina observa los dados con estrellas en los ojos. Archero, en cambio, está aterrorizado. Aquí nos quedamos, su cuerpo tiene rasgos de demonio, que haríais vosotros en su lugar. Prestan atención porque Alaric jura, que siente un poder antiguo despertando en sus venas. Elara se pone seria, y dice que su cuerpo es la lave al inframundo. Alaric pierde el control mientras, ella le pregunta si sabe que es una grieta demoníaca. Es un portal de almas malditas, que solo se cierra al matter, al gran señor oscuro. Exacto, es una mazmorra con tiempo límite, pero hay algo mucho más oscuro tras ella. Hay ruinas malnarias, seres que hablan nuestra lengua e incluso ejércitos enteros bien organizados. Tienen su propio mundo, el reino de las sombras, y estas grietas son simples portals. Ella tiene una teoría intrigante. Escuchen bien, debe existir una forma de cruzar al otro lado, y él debe encontrarla sin falta. Alaric entiende que esas done son la clave, pero Elara tiene una última advertencia. Al analizarlo, descubrió rastros de otra alma habitando dentro de su propio cuerpo. Alaric se pregunta si será el espectro Valerius o alguien más. Lo advierte que tenga cuidado, nadie ha regresado jamás con vida del temible reino de las sombras. Decidido, Alaric sabe que es peligroso, pero quedarse quieto no cambiará su destino. La joven alquimista le pide cama, pero él ya tiene un plan en mente. Solo necesita obligar a Valerius a confesar toda la verdad de una vez. Mirando su espada, piensa que si el demonio lo necesita para algo, no podrá simplemente borrarlo de la existencia. Si gira y le pregunta si sabe realizar cirugías o tratamientos médicos avanzados. Ante su respuesta, Alaric suelta un eructo asqueroso que arruina totalmente el momento. Valerius apers, en su mente preguntando si es un completo idiota. Sin dejar de ignorarlo, Alaric le pregunta si realmente su mayor deseo es regresar al inframundo. El joven dice que eso sería lo mejor para todos, enfureciendo al espectro. Es demasiado débil, tienes mucho que aprender antes de eso. Además, unas extrañas restricciones le impiden revelar más detalles prohibidos. Alaric desenvaina su acero,
hardo de tantos rodeos, y palabras vachas. La lama purpura divertida por su audacia y decide, seguir el jugo. Myron con cuidado, Valerius levanta hundido y una maria de poder oscuro, inunda la sala con oladas de ceniza. Si burla de su sorpresa, diciendo questo es, to do su poder actual. Entonces gritarindo que si hablaba en serio, deb demostrarlo ahora mismo. Bajo esa presión purpura, Alaric Rouge, que Valerius es un auténtico dolor de muelas. Con una sonrisa diabólica, el ente responde que sus ataduras también son molestas. Exigiendo que muestre su verdadera fuerza de una vez. Alaric se lanza al aire con su acero listo, gritando que confiesa sus verdaderas intenciones de una vez. Valerius menciona el reino destruía cuando unas cadenas mágicas aprietan su culo. El joven de las cenizas queda impactado ante tal visión. El espectro explica que si busca respuestas, tendrá que ser el mismo quien rompa ese celo de restricciones. Al mismo tiempo, Alaric lanza una ráfaga de Holland contra él. El golpe rebota en su escudo. Si mofa preguntando si hizo fue un ataque o un estornudo. Ni siquiera pudo contenerme. Myra, otra restricción más que apers. Hardo después, el chico lo llama patético, y Valerius simplemente estela encarcajadas. Si eleva por los airs y ordena quello de todo, o morirá en este preciso instante. Una lluvia de golpes brutales que saber Alaric, golpeando su espalda sin piedad. El inte pers decepcionado, diciendo que espero demasiado para ser escuchado. Gidando, Alaric afirma que esto no es nada comparado al sufrimiento de su hermano. Valerius sonríe, invocando mil espadas, y les aseguro que esto es justo lo que estábamos esperando. Prepárense, porque ustedes y yo vamos a ver a Rodrigo enfrentar un ataque de Holland. La lama purpura queda alucinando. Mira al joven resistir de pie mientras guía los rayos con su propia mano. Entonces declara que si es el mismo poder, él también podrá controlarlo. Crea un arsenal de armas imbuidas, en rayos y las lanza contra la entidad. El rey de las cenizas se sorprende, pero afirma que puede hacerlo mucho mejor. Espadas gigantes aparecen, destrozando todas las armas de Rodrigo. Se abalanzan hacia el chico, que levanta su escudo, pero varias joyas atraviesan su defensa y lo hieren. El ser se burla dudando, que puede lograr algo sin depender de su poder. Nuestro héroe concentra el Holland formando un espadón oscuro de tamaño colosal. Decepcionado, el rey dice que solo sabe usar su propio Holland. Es ese tu golpe final, Rodrigo carga mezclandos entre la nube oscura. Prestan atención aquí, porque el rey cree que Rodrigo intenta bajar la guardia. La lama presume que no importa cuántas armas cree, él también las controla. Pero Rodrigo aparece por detrás entre el Holland rezando peligrosamente el culo del enemigo. El portador del Holland bloquea molesto, y comienza a dispersar toda esa energía. Pero aquella joya era de puro hilo. Entonces el joven corta las cadenas, que ataban a la entidad diciendo la muda. Rodrigo revela que sabía que el rey no dominaría el agua. El rey recién para impresionado por caer en ese truco. El chico se adora al ver que su mano se ha vuelto demoníaca. El rey le ordena tomar su poder y hacerse fuerte para lo que viene. Ustedes y yo sabemos que algo va mal mientras Rafael y Marcos vigilan a Rodrigo en su cama. De pronto, el joven despierta de golpe como si recibiera una descarga eléctrica. Escucha a Elena llamarlo y él asegura que se encuentra perfectamente. Sus heridas no duelen, pero su maestra lo interrumpe con una bofetada fulminante. Marcos queda atónito mientras el chico se congela ante la advertencia emocional de Elena. Isabel también pudo morir. Rodrigo se disculpa sintiéndose un auténtico miserable. Ella insiste en que no vuelva a asustarlos, pues ya es del gremio. Al ver cuánto le importa, él asiente justo antes de sentir un dolor agudo. Espasmos recorren su rostro y ella admite que ese golpe fue algo especial. Toma air profundamente y suelta la bomba, lo ha conseguido.
Rodrigo y sabe como entrar, al reino infernal mientras, estella un combate feroz. El gran meister, Julián y Sancho atacan a Rodrigo. Con sus ojos carmesí, solo piensa en alcanzar el reino de los demonios. La historia retrocede, 3 horas hasta una reunión donde Leonardo analizaba los datos del reino infernal. Leonardo duda de la información y de las intenciones del rey sombrío. Rodrigo confía en que no mintió, aunque sigue sin entender sus motivos reales. Rafael lo apoya mientras Julián pregunta cómo planean entrar exactamente a ese reino. Elena se tensa al ver la guerra demoníaca que Rodrigo les muestra. Explica que deben vencer a un jefe de rango, SAY, abrir una nueva brecha para poder cruzar. Todos quedan en shock al ver esa grieta, asombrados por tal habilidad. El gran meister pregunta incrédulo si se refiere de verdad a un rango S. Sancho advierte que si la clase es un ejército, el S es un desastre total. Y así nos quedamos, preguntándonos si lograrán sobrevivir a semejante locura. Es simplemente imposible. Arturo intenta levantarse, pero Leonel lo frena diciendo que es muy débil para ese rango. Don Diego explica que pasa en una grieta de rango real. El protocolo exige 2 caballeros dorados, y la supervivencia de los plata es nula. Entonces, nuestro protagonista está decidido a ir al reino, sombrío cueste lo que cueste. Vivir con miedo a las grietas esperando un milagro no tiene sentido alguno. El director asiente, ir al reino sería la primera gran ofensiva de la guardia. Pero el problema persiste, Arturo tiene que volverse mucho más fuerte. Simón sugiere la prueba del minuto mortal e incluso se ofrece como oponente. Rebecca se sorprende, mientras Leonel opina que debería ser algo obligatorio. Arturo se pone nervioso porque no tiene idea de que trata esa prueba. Don Diego explica que es un juicio brutal donde enfrentas a 3 superiores por un minuto. La maestra se preocupa por el destino de su compañero. El grandalón dice que las grietas reales no avisan y no hay tiempo que perder. Mirad esto, nuestro protagonista acepta y de pronto volvimos al presente con un estallido. Arturo que al suelo. Simón pregunta si sigue vivo mientras el joven se impresiona. 10 segundos, eso es algo que puedes poner en tu historial. Ya en el gran edificio azul, Rebecca se prepara y anuncia que el entrenamiento real comienza ahora. Arturo responde con todo el ánimo mientras la chica gótica ronronea de pura felicidad. Ella explica que lo más importante para las habilidades es tener una imaginación afilada. Les pide que imaginen un silbido, lo cual solo logra confundir ambos. Señala la pared y les ordena repetir una técnica básica 10,000 veces. Si logran sentir el golpe, entonces no darán la verdadera fuerza. Ellos siguen lanzando golpes sin tener ni idea de lo que ella dice. Sé lo que pensáis, pero tras horas agitados, Rebecca les ordena 20,000 más. Están en shock y ella dice que lo bueno lega cuando crees que ya no puedes más. Horas después, están prácticamente muertos sobre el frío suelo del lugar. De pronto, un potente chorro de agua vuela hacia ellos. Él reacciona justo a tiempo antes del impacto, dispersando el agua por el aire. Sorprendido, se da cuenta de que activo la técnica estando totalmente exhausto. Rebecca aparece y sonríe ante el éxito, afirmando que es lo que decide si vives o mueres. Ahora, el entrenamiento comienza en el gremio de la orden. Leonel se prepara y anuncia que hoy probarán cuánta presión pueden aguantar. Ambos se quedan helados, pero Leonel no les da ni un solo segundo. Sus subordinados encienden un montón de antorchas por toda la habitación. Leonel declara que deben mantener el enfoque entre las llamas y el calor sofocante. Entonces golpea confusala. Pizarra, ordenándoles absorber las bases de lo que es ser un caballero real. El chico de fuego explica el objetivo, analizar y mantener la cama bajo presión. Arturo se queja del calor, mientras intenta leer los documentos. El maestro lo ve y
la lanza una tiza gritando, que jamás vulva quejars. Luego la ordina concentrarse incluso, si sint que la sangre la hierov. Hors después, Archero está agitado y Leonel dice que no queda nada por enseñar. Ahora pude pensar mejor bajo conditions, extremas y un calor realmente intenso. Un día antes del examen, Archero entrena solo. Vea leyenda estamos viendo. Preparos, porque vamos a ver a un nevado desafiando, lo imposible mientras, una sombra lo acecha. En las pruebas, Elvira, Diego y Mateo Sirianen bajo la atenta mirada de Leonardo y René. El meister le advierte que si falla esta vez, no podrá entrar con ellos en la grieta real. Empieza el tiempo y Rodrigo ataca. Decidido, piensa que esta vez aguantará mucho más tiempo en el fragor del combate. Crea una nube de Holland pork en batallas de baja visibilidad, evitar el fuego amigo lo es to do. Mateo lanza un ataque pero no tard, que ha sido inmovilizado por completo. Diego ve a Rodrigo por el flanco y desata, una lluvia de rayos sobre él. Rodrigo esquiva como un loco, al reconocer, el mismo patrón de ataque de antes. Atentos aquí, el meister queda impresionado, al ver lo rápido que se adapta es chico. Elvira predece su movimiento, en el air y lanza un golpe, pesado y devastador. Ocurre una explosión y el objetivo se hace polvo. Ella se queda en shock al ver el señuelo. Rodrigo salta, concentra Holland en su mano y dispara una ráfaga contra los tres. Mateo piensa que el chico ha tenido suerte, pero que aquí termina su jugo. Entonces, desata una serie de estacadas de viento, que explotan, confusa al impactor. A lo lejos, Leonardo comenta que llegar a los 40 segundos es un progreso enorme. Los tres se regrupan diciendo que no tienen salida, pero notan que una grieta se abrió tras ellos. Agitado, sujetando su brazo y transformado. Recuerda todo el entrenamiento, y se da cuenta de que ha superado sus límites. Los tres se lanzan para acabar con él sin ninguna piedad. Entonces el protagonista sonríe porque, aparece otra grieta justo donde estaba el perdido. Están impresionados por su evolución mientras pelean. Empiezan a estallar explosions por todas partes. Fijos bien, Leonardo dice que ya pasaron 10 minutos, y René nunca los vaya tan felices. Tras 32 minutos, Rodrigo se desploma en el suelo totalmente agitado. Los tres lo miran con admiración, diciendo que ha sido increíblemente divertido. Él levanta el puño, celebrando su victoria. Como una hermana mayor, Elvira le advierte que no se argante y no baje la guardia. Cuando Mateo mira por encima del hombro de Rodrigo, nota que algo hay ali. La criatura salta por los airs soltando, un grito totalmente animal. El pequeño ser se acerca a Rodrigo y empieza a acurrucarse. Todos se preguntan que ha invocado hoy. Poco después en el gremio, Beatriz examina a la criatura y explica que era un residuo anterior. El chico dice que, curiosamente, le hace sentir muy tranquilo. La alquimista comenta que al ser recién nacida, debería ponerle un nombre. El chico piensa por un momento y observa la pequeña. Mira la cosa y decide lamer la puquita porque es lo único que sabe gritar. Tras despedirse de Beatriz, René sugiere un lugar especial al que los arrastra de nuevo a un asado. Rodrigo se pregunta por qué están todos allí. Leonardo explica que están celebrando y que deben decidir algo muy importante. Elvira le dice que se larga mientras él empieza a hacer malabares. Aprovechando el momento, ella se acerca y le pregunta si no prefiere quedarse con su hermana mayor. René interviene, le aparta de él y dice que ya no tiene edad para lamerse hermanita. Elvira responde recordando que René se le pegaba en público sin vergüenza. Leonardo nota que saltan chispas reales entre ellas y les ordena que paren. Diego se termina su bebida, la golpea contra la mesa y capta la atención de todos. Y así terminamos, él dice que se aparece una grieta de grado real. Acompañadme, porque hoy deben decidir quién será el único caballero con valor
para escoltar Adrián en su misión. Ferran, con mirada desafiante, le exige Adrián que si él mismo quien elige a su compañero. Mientras tanto, Isabel aprovecha para robar la comida. Sonia, con air picaro, promete protrol mejor que por ser la mayor. Leon les recuerda todos que él fue el primero en luchar a su lado. Ferran presume de ver su potencial antes, que y Diego dice que no le importaría entrar en esa enorme falla. Rebecca cierra los ojos, segura de que ya conozca all, será la decisión final del joven Adrián. Todos clavan sus ojos en él, hashendo que se siente realmente incómodo. Adrián respira hondo y decide que ya es hora de elegir a su próximo compañero. La escena salta a todos despidiéndose a las puertas de la taberna. Adrián agrades a Rebecca por invitarlo, sintiéndose por fin como un auténtico caballero de la orden de ejecutores. Ella admite que todos sienten curiosidad por él, y Adrián confiesa que estar allí se siente como formar parte de una familia. Durante mucho tiempo su hermano fue su único aliado, pero ahora quiere hacerse más fuerte para proteger a quienes le importan. Las palabras de Adrián logran conmover profundamente a la capitana Rebecca. De repente, él le pregunta si esa no es la dirección contraria a su casa. La maestra se avergüenza al admitir que su sentido de la orientación es sencillamente nulo. Entre risas, cada uno toma un camino diferente bajo el atardecer. Tras pasar la prueba, el grupo aguarda con ansia la aparición de una brecha clase S. Sé lo que estáis pensando, todo parece tranquilo, pero una sombra sinistra se mueve por la asociación. En la prisión, Gonzalo contempla horrorizado a un ser misterioso, que surge de una grieta oscura. Al acercarse la criatura, el pánico le invade al reconocer ese rostro tan familiar. Meses después, una mujer anuncia que han detectado una brecha clase, ese en el sector 6 de Santillana. Diego llama a Adrián avisando que el gran día ha llegado, y que cuenta con él. Cerca de la falla, alguien se acerca al joven diciendo que por fin ha aparecido. Y le advierte seriamente que no se atreva a morir allí dentro. Ahí vimos que Ferran será quien peli a su lado en esta peligrosa incursión. Nuestra historia termina aquí. Si os ha gustado el viaje, activad la campana y nos vimos en el canal de Tab.